but to just take a quick look through the provisions of fundamental rights. তো এটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম, পেয়ে গেছিলে তো তোমরা? হ্যালো স্যার, আমরা দুটো পিপিটি পেয়েছি। একটা নাম হচ্ছে প্রিঅ্যাম্বল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, আরেকটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান এন্ড ইটস টেরিটরিজ। না 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 না, এটা ওকে, উই উইল শেয়ার এগেন। আমি তো দিয়ে দিয়েছিলাম আগের দিন, তাহলে কি আমি মিস করলাম? ঠিক আছে, আমি আজকেই দিয়ে দেবো। আই উইল শেয়ার উইথ শুভঙ্কর। শুভঙ্কর উইল শেয়ার ইন দ্য গ্রুপ। স্যার ওই উদান ওইটা থেকে তো যেটা আপনি পড়াচ্ছিলেন? হ্যাঁ, উদান বলে যেটা ছিল ওইটা ফিলিংস যেটা ছিল ওইটা থেকেই পড়াচ্ছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই। আর দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওটা দেওয়া পিপিটি, আছে স্যার, ওটা গ্রুপে দেওয়া ওটা আছে। তো দেওয়াই আছে। আর একটা পিপিটি যেটা ওই আমি এখন শেয়ার করছি। হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা। আপনার পার্সোনাল পিপিটি আসেনি আদার দ্যান দোজ টু যেটা আমি বললাম। হ্যাঁ, ওইটা বুঝতে পেরেছি আমি বুঝতে পেরেছি। Okay. এটা আমি তাহলে আজকেই দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো কিছু নয়, দিজ আর জাস্ট বেসিক থিংস, বাট টু সামারাইজ, টু সামারি যদি বলো বা হোয়াট এভার। আচ্ছা, so we discussed right against exploitation, Article 23 and 24. We will continue from Article 25 and 26. Sorry, 25 to 28. These are articles related to religion, freedom of religion. Now, what does Article 28, 25 to 28 they postulate? These are 4 articles. They guarantee basically the freedom of religion, maintaining the secular character of the state. এবার চারটের মধ্যে যেটা আছে, একটা হচ্ছে freedom of conscience, one is management, freedom to manage the religious affairs. Another provisions are there like prevention of compulsory promotion of any religion through the state funds. These are there. So freedom of religion নিয়ে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে this secularity concept, this is kind of negative for India specific, যেটা আমরা দেখি যে it is not a very positive thing. India is saying that the state will actually separate it by distance itself from any kind of religious affairs. That is the provision as far as this freedom of religion is concerned. Now, to take a quick look, what is ঠিক আছে, so we will take a quick look in your material. You can check what are the articles, like Article 25, 26, 27, and 28. 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion. So, এর implication গুলো কি? Article 25 as far as this is concerned, এর implication হচ্ছে freedom of conscience, every individual is free to worship any kind of god as per his conscience, his or her conscience, right? Any kind of god or any entity, whoever he likes. Right to profess, the declaration, right to declaration, publicly কাউকে বলতে পারবে যে yes, I follow this path, I follow this belief, this religion. Right to practice means there's practicing worship, rituals গুলো follow করা, ceremonies host করা, this is right to practice. And right to propagate means transmission of the religious beliefs or rather exposition of the tenets of one's religion. এই চারটে জিনিস যেখান থেকে guaranteed হচ্ছে, that is Article 25. So whenever the questions are there, you have to identify যে এই চারটে হচ্ছে key provision. Article 25 এ যা যা লেখা আছে, these are the key words like freedom of conscience, right to profess, right to practice, and right to propagate. Now obviously এটা এরকম নয় যে religious এটার জন্য, and this is moreover এটা মনে রাখতে হবে, these are available to all persons irrespective of citizenship, that is citizens as well as non-citizens. Now যেটা মেইন ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে obviously this is not an absolute right. There are some exceptions are there. These rights are subject to public order. এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ পাবলিক যে ল অ্যান্ড অর্ডার, পাবলিক অর্ডার ইজ দেয়ার, পাবলিক মরালিটি ইজ দেয়ার, এবং দিস প্রভিশনস রিলেটেড টু ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এখানে পাবলিক অর্ডার বা পাবলিক মরালিটি এগুলো বলেছে তাকে কোনোভাবেই ভায়োলেট করতে পারবে না। And there is a power, the state has power to regulate or restrict any kind of the secular activity associated with these religious practices. State can impose some kind of restriction.
It is not an absolute freedom. Now, and there is another thing that the state can also provide for social welfare and reform or throw open the Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. This is also one power, one provision, one restriction that state can impose violating this kind of fundamental freedom, rights guaranteed to fundamental freedom. আর আর্টিকেল 25 এর একটা স্পেসিফিক কিছু এক্সেপশন আছে বা কিছু স্পেসিফিক আমরা বলতে পারি কিছু এক্সপ্লানেশন আছে, যেমন একটা হচ্ছে the Sikhs they wear and carry the kripans. Now this is to be included in the profession of the Sikh religion. এইটা একটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রভিশন, যে আর্টিকেল 25 this contains explanation. তো এইটা থেকে এটা মনে রাখতে হবে যে আর্টিকেল 25 comes with an explanation related to the Sikhs kripan, which is very important. এবং এখান থেকে আমরা দেখি আর রিলেটেড কোয়েশ্চেনস আছে যে ইভেন Sikhs have exceptional permission in case of wearing helmets. Only Sikhs are allowed not to wear helmets in the across India because they have a mandatory that ritualistic or religious their turban. So these are some provisions. এইটা কোথা থেকে আসছে না আর্টিকেল 14 থেকে আসছে। Now Article 26 কি বলছে, this is freedom of conscience and free profession, there is right to profess, practice, etc. Right to 26 is freedom of management of religious affairs. একটা তো গেল নিজের মতো উপাস্য দেবতাকে পুজো করা, তারপরে হচ্ছে রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স কে কিভাবে ম্যানেজ করবে, দ্যাট ইজ গ্যারান্টিড থ্রু আর্টিকেল 26. Now আর্টিকেল 26 বলছে কি কি আছে তার মধ্যে, what are the rights? One right is right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Number 2, right to manage its own affairs in matters of religion. Number 3, right to own and acquire movable and immovable property. And number 4, right to administer such property in accordance with the law. তার মানে কি হচ্ছে, while Article 25 guarantees rights of individuals, now this Article 26 guarantees rights of these religious institutions, kind of. Or not individuals, to a section of individuals. একটা কমিউনিটিকে কিছু রাইট দিচ্ছে। Now Article 26, that means it actually protects the collective freedom of the religion. This is an important word. These are the key words that you have to pick it up from there. A collective freedom of religion. This is an important word. এবং these are also subject to public order, morality and health. Now remember, these are the keywords. UPSC কিন্তু এই keyword গুলো দিয়ে কোয়েশ্চেন করে যে what are the restrictions or what are the exceptions in case of freedom of religion. So on what ground state can impose some restrictions. So এই গ্রাউন্ড গুলো হচ্ছে একটা হচ্ছে পাবলিক অর্ডার, একটা হচ্ছে মরালিটি, একটা হচ্ছে হেলথ। এই যে ওয়ার্ড, তিনটে কিওয়ার্ড কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। These keywords can be there in your question. They may omit one or two keywords and accordingly they ask you the question. মানে পাবলিক অর্ডার মরালিটি বললো, হেলথটা বললো না, বা পাবলিক অর্ডার বললো, হেলথ বললো, মরালিটিটা বললো না। এই রকম সিচুয়েশনে কোয়েশ্চেন গুলোকে তোমাদেরকে ট্যাকেল করতে হবে। নাও এই যে পার্টিকুলার 26 এ আর্টিকেলটা রয়েছে, এই আর্টিকেল 26 এই অ্যাকচুয়ালি রামকৃষ্ণ মিশন টাইপের যে অর্গানাইজেশন, এই ধরনের অর্গানাইজেশন গুলো তৈরি হয়েছে এবং এর কিছু স্পেসিফিক প্রভিশনও রয়েছে যে রামকৃষ্ণ মিশন ইজ এ টাইপ অফ অর্গানাইজেশন যারা মানে ইজ এ স্পেসিফিক রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন বাট অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সার্ভিস, মানে দে বিলিভ ইন সার্ভিস টু দ্য পিপল, সার্ভিস টু দ্য সোসাইটি। তো তার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অনেক মানে কিছু আসে, কিছু ইন্টারপ্রিটেশন আসে, সেই জায়গাগুলোকে যখন বিভিন্ন রকম কেস বা মানে লিগাল কেসেসে এসছে, তখন this Article 26 has been held up by the Supreme Court, by different other courts, interpreting that Ramakrishna Mission is an organization. Like just like Ramakrishna Mission একটা example, there may be Bharat Sevashram Sangh একটা example হতে পারে, there were numerous charitable trusts and NGOs are there. There are organizations like Anando Margi. Anando Margiদের কথা হয়তো তোমরা শুনে থাকবে। Anando Margi once upon a time they are very influential. তাদের নিয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট কেসও ছিল। So these are the organizations, but there are many organizations which are also not considered as religious denomination. So one example is like Aurobindo Society. One example may be Tagore Society.
মানে এই যেমন আমরা দেখছি যে ভেরি নিয়ারিং 25 যখন 25শে বৈশাখ হবে 9th মে একটা প্রোগ্রাম হয় টেগোর সোসাইটি থেকে। টেগোর সোসাইটি ইজ নট এ রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন, দো টেগোর ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্রাহ্ম রিলিজিয়ন, but it is nowhere they will not enjoy the rights guaranteed under Article 26. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে Article 27 কি বলছেন? Article 26 and 7 basically freedom from taxation for promotion of a religion. মানে no person, এটা বলছে যে no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion and maintenance of any particular religion or religious organization. তার মানে কি কোনোভাবেই কাউকে কোনো মানে সেই পার্টিকুলার কোনো রিলিজিয়ন মানে রিলিজিয়নকে ফলো করছে তার মেনটেনেন্স করার জন্য স্টেট কোনোভাবে কোনো ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারবে না। একইভাবে স্টেট কোনোভাবেই কোনো পাবলিক মানি, কখনো স্টেট শুড নট স্পেন্ড দ্য পাবলিক মানি ফর মেনটেনেন্স অফ এনি পার্টিকুলার রিলিজিয়ন। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। এবং এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আছে, দ্যাট ইজ দ্য প্রভিশন ইজ রিলেটেড টু আ লেভি অফ এ ট্যাক্স, নট আ ফি। এই জায়গাগুলো কিছু কনসেপ্ট আসে যে ট্যাক্স, ফি, পেনাল্টি, দিজ আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লেভিজ দ্যাট গভর্নমেন্ট ক্যান ইম্পোজ অন পাবলিক। তো ট্যাক্স থেকে এখানে মানে এক্সেম্প করা আছে, বলা আছে যে কোনোভাবে আর্টিকেল 27 বলছে কোনোভাবে রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স এর জন্য কোনো ট্যাক্স ইম্পোজ করা যাবে না, বাট যদি চায় স্টেট কোনো ফি ইম্পোজ করতে পারে। ফি ইজ নট আ ট্যাক্স, ট্যাক্স ইজ আ স্পেসিফিক নেচার। ট্যাক্স, ফি, ফাইন, এই যে জিনিসগুলো, এই প্রভিশন গুলো এখান থেকে এইগুলো জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। Now, what happens? This fee is a separate thing. মানে গভর্নমেন্ট চাইলে কিন্তু কোনো সেজ ইম্পোজ করতে পারে, বিকজ সেজ ইজ এ কাইন্ড অফ ট্যাক্স। মানে গভর্নমেন্ট বলতে পারবে না, যেমন টোল সেজ নেয় সেরকম কিন্তু কোনোভাবে কোনো মানে কোনো ফেস্টিভ্যাল সেজ কখনো করতে পারবে না ইন ফেভার অফ এনি রিলিজিয়ন, বাট দে ক্যান ইম্পোজ সাম ফি। স্টেট বলতে পারে যে পার্টিকুলার একটা কোনো বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, সো গভর্নমেন্ট চার্জেস সাম ফি অন দ্যাট। And now Article 28. Now, Article 28 বলছে যে no religious instruction shall be provided on any educational institutions wholly maintained out of the state funds. এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Now, Article 28 এর মধ্যে একটা কতগুলো টাইপ অফ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনকে ডিফাইন করেছে। They have defined 4 types of educational institutions in this regard. The 4 types of educational institutions, what are these? Firstly, institutions wholly maintained by the state. মানে একদম সরকারি সংস্থা, সরকারি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নাম্বার 2, ইনস্টিটিউশনস অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড বাই দ্য স্টেট বাট এস্টাবলিশড আন্ডার এনি এন্ডাউমেন্ট অর ট্রাস্ট। মানে কোনো ট্রাস্ট তাকে তৈরি করেছে বাট অ্যাডমিনিস্ট্রেট হচ্ছে বাই দ্য স্টেট। নাম্বার 3, ইনস্টিটিউশনস রিকগনাইজড বাই দ্য স্টেট। নাম্বার 4, ইনস্টিটিউশনস রিসিভিং এইড ফ্রম দ্য স্টেট। মানে যে কোনো রকম এইড বা গ্রান্ট পাচ্ছে স্টেট থেকে, সেই ধরনের ইনস্টিটিউশন। নাও এই যে ক্যাটাগরি গুলো বলা হলো, এর মধ্যে বলছি ইন দ্য ক্যাটাগরি এ, দ্যাট ইজ ইনস্টিটিউশনস হোললি মেইনটেইনড বাই দ্য স্টেট, সেখানে রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ইজ কমপ্লিটলি প্রহিবিটেড। রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ইন এনি ফর্ম, মানে রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে কোনো ধর্মীয় কথকতা, কোনো ধর্মীয় কিছু গাইডেন্স, যে কোনো রকমের নেচারের সেই ধরনের কোনো ধর্মীয় কোনো মানে কোনো কিছু মোটিভেশনাল কিছু ইন দ্য ফর্ম অফ রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন, সেগুলো কিছু করা যাবে না। But in case of number মানে বি যেটা আমরা বলছি, অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনস অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড বাই দ্য স্টেট বাট এস্টাবলিশড আন্ডার দ্য এন্ডাউমেন্ট, এনি এন্ডাউমেন্ট অর ট্রাস্ট, সেক্ষেত্রে কিন্তু রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ইজ পারমিটেড। আবার বললো ইনস্টিটিউশনস রিকগনাইজড বাই দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য ইনস্টিটিউশনস রিসিভিং এড ফ্রম দ্য স্টেট, এই ধরনের ক্ষেত্রে রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ইজ পারমিটেড অন এ ভলান্টারি বেসিস। এর মানেটা কি দাঁড়ালো? পুরোপুরি যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে ধর্মীয় কোনো মানে যে রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি প্রাইভেটেড। বাট তার মানে এই নয় যে কোনো কিছু প্র্যাকটিস হবে না ফেস্টিভ্যাল। লাইক সরকারি বিদ্যালয়ে কিন্তু সরকারি যে কোনো স্কুল কলেজে আমরা দেখি সরস্বতী পুজো পালিত হয়, সো দ্যাট ইজ নট রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন। আবার যে পরের প্রভিশনটা বললো যে ইনস্টিটিউশন রিসিভিং দ্য এইড ফ্রম দ্য স্টেট বা ইনস্টিটিউশন রিকগনাইজড বাই দ্য স্টেট, সেখানে রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন থাকতে পারে, বাট দোজ শুড বি অন দ্য ভলান্টারি বেসিস। তার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে এগেন দ্য রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলস, তাদের ওখানে কিছু কিছু রিলিজিয়াস ডিসকোর্স থাকে, মানে তাদের যে ক্লাসেস এর মধ্যে কিছু তারা হয়তো মনীষীদের যে মহাপুরুষদের জীবনী আমরা দেখি, সেখানে তারা সেই ধরনের হ্যাগিওগ্রাফিস যাকে বলে, সেই হ্যাগিওগ্রাফিস দে টিচ অ্যাজ পার্ট অফ দ্য স্পেসিফিক ক্যারিকুলাম। বাট
সেটা, এবং তার উপরে অনেক সময় এক্সামিনেশন হয়, মানে পরীক্ষাও হতে পারে, বাট দোজ আর নট ম্যান্ডেটরি ইন নেচার, বা একটু ভলান্টারি এলিমেন্ট থাকতে হবে। তো দিজ আর দ্য 4 provisions রিলেটেড টু আর্টিকেল 25 to 28। এবার আমরা চলে আসি আর্টিকেল 29 to 30, দ্যাট ইজ আর্টিকেল 29 and 30, দ্যাট ইজ কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল রাইটস। এই দুটোকে বলে কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল রাইটস। তো আর্টিকেল 29 কি বলছে? আর্টিকেল 29 যেটা বলছে বেসিক্যালি দিস প্রোভাইডস হোয়াট না দিস, যে কারোর যদি কোনো এনি পার্ট অফ ইন্ডিয়া যারা সিটিজেন্স যারা আছে তাদের যদি কোনো ডিস্টিংক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে, কোনো কালচার থাকে, নিজস্ব কালচার, দে শ্যাল হ্যাভ দ্য রাইট টু কনজার্ভ দ্য সেম। মানে তাদের যে নিজস্ব যে কালচার, নিজস্ব সংস্কৃতি যদি কিছু থাকে, সেই জিনিসটাকে দে হ্যাভ রাইট টু প্রোটেক্ট, রাইট টু রিজার্ভ। সো বেসিক্যালি যে আমরা আর্টিকেল 25 to 28 রিলিজিয়ান নিয়ে যখন কথা বলছিলাম, তার মধ্যে রিলিজিয়াস মাইনরিটিদের অ্যাকচুয়ালি প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছিল through those provisions. Now article 29 actually grants protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. মানে যদি কারোর কোনো স্পেসিফিক কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, কোনো যদি কোনো স্ক্রিপচার থাকে, কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে, খুব কম সংখ্যক লোক তাকে প্র্যাকটিস করছে, স্টিল দে হ্যাভ রাইট টু প্রোটেক্ট দিস থিংস। এবং আরেকটা জিনিস বলা যায় আর্টিকেল 29 এ, যে নো সিটিজেন শ্যাল বি ডিনাইড অ্যাডমিশন in any education into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on ground of only of religion, race, caste or language. মানে এই যে চারটে রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট আর ল্যাঙ্গুয়েজ, এর বেসিসে কাউকে কোনোদিন কোনো আইদার স্টেট ইনস্টিটিউশন যেটা পুরোপুরি স্টেট দ্বারা মেনটেন, অথবা স্টেট থেকে এড পাচ্ছে, মানে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো ইনস্টিটিউশন, সেখানে কিন্তু কোনোভাবেই কাউকে অ্যাডমিশন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না অন দ্য বেসিস অফ রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট অর ল্যাঙ্গুয়েজ, অনলি বেসিস অফ দিস। এই অনলি কথাটা এর মধ্যে বলা আছে। তার মানে কি এর সাথে মানে অ্যাকচুয়ালি মেরিটের বেসিসে হতে পারে, মেরিটটাকে এখানে ইনক্লুড এক্সেপশন দেওয়া আছে, বাট শুধুমাত্র অনলি বেসিস অফ রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট অর ল্যাঙ্গুয়েজ এর বেসিসে কাউকে অ্যাডমিশন থেকে ডিনাই করা যাবে না। নাও উই কাম টু আর্টিকেল 30। আর্টিকেল 30 ইজ বেসিক্যালি রাইটস অফ মাইনরিটিস টু এস্টাবলিশ। একটা গেল, এটা হচ্ছে তার মানে তাদের প্রোটেক্ট করার রাইট। আরেকটা হচ্ছে মানে লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি। দেন আর্টিকেল 30 ইজ রাইটস অফ মাইনরিটিস টু এস্টাবলিশ এন্ড অ্যাডমিনিস্টার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। মানে তাদের যে নিজস্ব রাইট অফ তাদের চয়েস, রাইট টু চয়েস দেয়ার ওন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। তার মানে কি বললো, যে মাইনরিটিস শ্যাল হ্যাভ দ্য রাইট টু এস্টাবলিশ এন্ড অ্যাডমিনিস্টার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অফ দেয়ার চয়েস। এইটা হচ্ছে আর্টিকেল 31। নাও এখানে আরেকটা জিনিস আসবে এখান থেকে, সেটা হচ্ছে দ্য টার্ম মাইনরিটি ইজ নট ডিফাইন্ড ইন দ্য কনস্টিটিউশন। এই কথাটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। মাইনরিটি, এই যে টার্মটা আমরা বলছি, রিলিজিয়াস মাইনরিটি, লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি, হোয়াট এভার, মাইনরিটি কথাটা কিন্তু কোথাও কনস্টিটিউশনে ডিফাইন করা হয়নি। বাট আর্টিকেল 30 ইনক্লুডস দ্য রাইট অফ এ মাইনরিটি, মানে বেসিক্যালি টু মানে ইম্পার্ট এডুকেশন অফ দেয়ার চয়েস টু দেয়ার ওন চিলড্রেন বা ইন দেয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জিনিসটা। এবার মাইনরিটি কনস্টিটিউশন কিরকম হতে পারে? এক ধরনের মাইনরিটি ইনস্টিটিউশন হতে পারে যারা হয়তো মানে গভর্নমেন্ট থেকে দে আর রিকগনাইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে সিক ফর এইড, মানে সরকারি সাহায্যের উপরে তারা মুখাপেক্ষী। কিছু ধরনের ইনস্টিটিউশন থাকতে পারে দে আর অনলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য গভর্নমেন্ট, বা দে সিক অনলি রিকগনিশন, নো কাইন্ড অফ এইড ইজ রিকোয়ার্ড। কোনো অর্থকরী মানে ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প, দে আর ফাইন্যান্সিয়াল এইড, দে আর নট আস্কিং ফর এনি কাইন্ড অফ হেল্প, দে আর নট dependent on the government for that. But there may be institutions, those who are not, neither they seek recognition nor aid from the state. মানে তাদের সঙ্গে সরকারের বেসিক্যালি কোনো রকম কোনো মানে কোনো চান্সই নেই, মানে তাদের কোনো রকম কোনো যোগাযোগ নেই সরকারের। তো এই ধরনের ইনস্টিটিউশনে যেটা হচ্ছে, যেটা তাদের ক্ষেত্রে যখন স্টেট থেকে তারা কোনো রিকগনিশন নিচ্ছে, এবার এড নিতেও পারে, নাও নিতে পারে, দে আর রিকগনাইজড বাই দ্য স্টেট, বাট এড মে অর মে নট এক্সিস্ট। ইন দ্যাট কেস অলসো যে ইনস্টিটিউশনের একটা মানে ইনস্টিটিউশনস আর দে আর কাইন্ড অফ কন্ট্রোল বাই দ্য স্টেট। কিভাবে? ইন কাইন্ড অফ একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ডস, ইন কাইন্ড অফ সিলেবাস প্রিপারেশন, বা ইন কাইন্ড অফ হোয়াট আর দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ দ্য টিচিং স্টাফ, হোয়াট কাইন্ড অফ ডিসিপ্লিন শুড বি মেনটেন, বা আরো যে বিভিন্ন কাইন্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু অ্যাফেয়ার্স আছে, সেই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কিছু এইরকম সরকারের কিছু যে বলি আমরা যদি কিছু গাইডলাইন মেনে চলতে হবে। লাইক যদি ধরে নিই কোনো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, লাইক মেবি যেগুলো হচ্ছে আমরা দেখি যে সেন্ট জেভিয়ার্স টাইপের যে ইনস্টিটিউশন, দোজ আর মাইনরিটি ইনস্টিটিউশন, যে ধরনের চার্চের আন্ডারে যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো রয়েছে বা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউশন রয়েছে, বাট তাদের ওখানে যে এমপ্লয়মেন্ট অফ দ্য টিচিং স্টাফ
they are controlled by government. বা তাদের ক্ষেত্রে যে সিলেবাসটা কি পড়ানো হবে বা ইভেন একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ডস, মানে তারা যদি তাদের যে এক্সামিনেশন হচ্ছে বোর্ড এক্সামিনেশন, দোজ আর অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস, মানে আইসিএসসি হচ্ছে, সিবিএসসি হচ্ছে, মাধ্যমিক হচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক হচ্ছে। সো দিজ আর দ্য স্টেট কন্ট্রোলস ওভার, মানে স্টেটের রেগুলেশন ওভার দিস একাডেমিক ইনস্টিটিউশনস। বাট যেখানে কোনো রকম রিকগনিশন বা এইড এর ব্যাপার নেই, সেখানে এই ধরনের কোনো কন্ট্রাক্ট না থাকলেও ইন জেনারেল কিছু ল মেনে চলতে হয়, like whatever law exists in the state, like labor code. One is labor code, one is the taxation law, one is the industrial laws, one is the contract laws, even a child labor law. এই ধরনের জিনিসগুলোকে কিন্তু তাদেরকে ইন জেনারেল মেনে চলতে হবে। So right to educational, they establish and administer educational institutions. Obviously, these are not absolute right. মানে এরকম নয় যে তাদের কাছে রাইট দেওয়া হচ্ছে মানে তারা যা খুশি তাই করতে পারে। ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি হয়, কখন যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রপার না হয় এই ধরনের ইনস্টিটিউটে, সেখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট ক্যান ইন্টারভেইন। নাও হাউ? বাই থ্রু দ্য রেগুলেশনস। গভর্নমেন্ট মানে আমি এখানে স্টেটের কথা বলছি, গভর্নমেন্ট বলা উচিত হবে না, উই শুড সে স্টেট। Now state can make regulations. Now regulations should be for the welfare of the institution, welfare of the students, welfare of the teachers, তাদের সবার জন্য, এবং so that any kind of like exploitation হতে পারে, কোনো টিচারের exploitation হতে পারে, স্টুডেন্টের exploitation হতে পারে। So prevent those kind of exploitations to any section, maybe students or teachers or anyone, the state কিন্তু বিভিন্ন রকম restriction impose করতে পারে। Now we'll go to the next part, right to constitutional remedies. 30 to 30 মানে 29-30 আমরা দেখলাম। Now article 31 we know that was right to property, was a fundamental right that was deleted. So after that we come to right to 32, that is article 32 is the right to fundamental remedies. Now fundamental right, that is right to constitutional remedies. Now what is that? This empowers individuals to move the Supreme Court directly for the enforcement of the fundamental rights. মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে এতক্ষণ ধরে ফান্ডামেন্টাল রাইট গুলোর কথা বলা হলো, সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটকে যদি প্রিজার্ভ করতে হয়, প্রোটেক্ট করতে হয়, তাহলে কিছু তাকে কোনো ইনস্টিটিউশন দিতে হবে, এমন কিছু যাতে করে রাইটটা ঠিকঠাক ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা সেই রাইটটা দেখতে হবে। অর্থাৎ সেই রাইটটা ঠিকভাবে, মানে সেই রাইটটা স্টেটের যে এগেনস্টে, মানে পাবলিকের যে রাইট এগেনস্ট দ্য discretionary power of the state বা against the absolute power of the state, সেটাকে ঠিকভাবে ইমপ্লোজ করা হচ্ছে কিনা তার দেখার জন্য সেই কোর্টে যে জুডিশিয়ারি রয়েছে, কোর্ট রয়েছে, তো কোর্টে মুভ করতে দিতে হবে পাবলিককে ফর ভায়োলেশন, বা যখন কেউ পোটেনশিয়াল ভায়োলেশন হচ্ছে তার জন্য যে আর্টিকেল, দ্যাট ইজ হচ্ছে আর্টিকেল 32। আর্টিকেল 32 বললো না যে মানে পাবলিক, অ্যাগ্রিড পাবলিক, দে ক্যান গো ডিরেক্টলি, aggrieved public or any institution, they can directly go to the court, even Supreme Court, directly go to the Supreme Court for enforcement of the fundamental rights. Now, Article 32 is very important because it is, as per Dr. B.R. Ambedkar, it is called the most important article. This is called heart of the Constitution, heart and soul of the Constitution. এরকম বলা হয়েছে, এবং সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তীকালে বলেছে this is Article 32 is part of the basic structure or basic feature of the Constitution, which cannot be abridged or taken away even by way of amendment of the Constitution. But in Article 32 তে কিছু টাইপস অফ রিটস এর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট ক্যান ইস্যু সাম রিটস ফর এনফোর্সমেন্ট অফ দিস ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ফর মেকিং, ফর অ্যাকচুয়ালি মেকিং দিস ফান্ডামেন্টাল রাইটস মিনিংফুল অর এফেক্টিভ। আচ্ছা, আর্টিকেল 32 তে যেমন রিটস গুলো বলা আছে, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 32 ইজ গোয়িং টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট ডিরেক্টলি। এখানে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ক্যান হাইকোর্ট ইস্যু দ্য রিটস? হাইকোর্ট কি রিট ইস্যু করতে পারে? হ্যাঁ স্যার, পারে। পারে, সেটা কোন আর্টিকেল? So 226. 226. So high courts can also issue the writs.
Yes. So what is the importance of fundamental rights? Now, Article 32. First of all, this Article 32, without Article 32, fundamental rights are meaningless because if যদি enforcement না থাকে, সেই enforcement-এর machinery যেটা বা mechanism যেটাই বলি সেটা হচ্ছে Article 32 এবং যেটা as per Dr. B.R. Ambedkar যেটা আমরা বললাম this is heart and soul of the constitution, then this is the most important article we can say. This is part of the basic structure doctrine. Now, how do this enforcement actually happen? How does this enforcement happen? Now, Supreme Court is empowered to issue some kind of orders or direction. সেটাকেই আমরা বলছি different kind of reads. এবার reads কি টাইপ সেটা আমরা দেখবো এবং তার সঙ্গে read কার এগেইনস্টে কোন সিচুয়েশন হতে পারে সেটাও দেখতে হবে। তো ফার্স্ট অফ অল সুপ্রিম কোর্টে যে টাইপস অফ সুপ্রিম কোর্ট কেন হাই কোর্টে যে কনস্টিটিউশন যে টাইপস অফ রিডস বলতে এই পাঁচটা হচ্ছে টাইপস অফ রিডস। Now, what are the types of writs? One is habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. এই পাঁচটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ রকম, মানে these are 5 type of writs. আর আরেকটা জিনিস যেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে যেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করলাম যে the issue মানে this power of issuing the writs, this is not absolute to Supreme Court only, but this is not exclusive to Supreme Court. It is also available to High Court under Article 22-26. But আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, this right can also be suspended during the time of any kind of national emergency under Article 359. এবার আমরা এই রিডস গুলো নিয়ে দেখি, what are the different kinds of reads, reads এর টাইপ এবং what are the scope. These reads, a reads concept এসেছে from an English law called the prerogative reads. মানে ইন ইংল্যান্ড আমরা প্রথমে ডিসকাস করেছিলাম যে যেহেতু ইন্ডিয়ার অনেক কনস্টিটিউশন অনেকটা পার্ট ব্রিটেন থেকে নেওয়া, তাই সেখানে কিছু কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছে, কিছু ফিলোসফি যে ফিলোসফি গুলো সেখান থেকে এসছে। নাও ইন ইংল্যান্ড the king is actually thought of that king is actually source of all kind of justice. মানে মনে করা হতো যে কিং এর কাছে গেলে মানে রাজার কাছে গেলে তার কাছে সবসময় ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে, he is the fountain of justice. So king has the power to issue some prerogative. এই জিনিসটা ছিল, সেখান থেকে কনসেপ্ট আসলো পরবর্তীকালে যে কোর্টস মানে হায়ার কোর্টস, the high courts can also issue the prerogative, these writs as kind of remedies to uphold the rights and liberties of the people in Britain. তো সেই কনসেপ্টটাই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এবার এই যে টাইপস অফ রিটস, সেই রাইট গুলো আমরা একটু দেখে নিই। তার মধ্যে হেভিয়াস কর্পাস। নাও হোয়াট ডাজ হেভিয়াস কর্পাস মিনস? Habeas corpus is basically a Latin term which literally means to have the body. এর মানে হচ্ছে habeas corpus means to produce the body of the someone. যখন habeas corpus কোনো রিট যখন কেউ কোর্টে প্রডিউস করে তখন তার মানে habeas corpus in Latin means to have the body or to produce the body. That means কোনো কোর্টে কখন যায় habeas corpus এটা কেউ বলতে পারবে? কারণ কোনো এক্সাম্পল habeas corpus রিট কখন ফাইল হয়? মানে যদি কোনো ব্যক্তিকে যদি পুলিশ মানে কোর্টে তাকে না ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে না মানে এনে পড়ে কোনো রিটেন কমপ্লেন বা ফাইল ছাড়া যদি জেলে রেখে দেয় বা কাস্টাডিতে রেখে দেয়, তাহলে হেভিয়াস কর্পাস রিট অ্যাক্টিভ করে আমরা তাকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারা যায়। রাইট, মানে কোনো যদি পুলিশ স্টেট যে কোনো স্টেট এজেন্সি, নট অনলি পুলিশ, এনি কাইন্ড অফ স্টেট এজেন্সি, ইট ইজ এগেইনস্ট দ্য স্টেট, এবং স্টেটের ডেফিনেশন থেকে সেটা আর্টিকেল 13 এ বলা আছে। তো সেই অ্যাজ পার আর্টিকেল ডেফিনেশন আর্টিকেল 13 এ যারাই যে কোনো স্টেটের এজেন্সি তারা যদি কাউকে ডিটেন করে রাখে উইদাউট এনি সাবস্ট্যান্টিভ গ্রাউন্ডস, উইদাউট এনি লিগাল গ্রাউন্ডস, উইদাউট এনি লিগাল ক্লিয়ার এক্সপ্লেনেশন, সেক্ষেত্রে anyone can move to the courts for for issuance of this writ called habeas corpus. So it is against that detention, against unlawful detention. Now habeas corpus can be issued, একটা মজা হচ্ছে এখানে habeas corpus এর ক্ষেত্রে, this can be issued against public authorities as well as private authorities. এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ প্রাইভেট অথরিটি হতে পারে কিরকম? সাপোজ কেউ প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে একজন কাজ করছে, কোনো ফ্যাক্টরিতে, কোনো মাইন্সে, সেখানে একটা সেকশন অফ লেবার্স ইন্ডিভিজুয়াল 1, 2, 3 কোনো একজনের গ্রুপ, তাদেরকে ডিটেন করে রাখা হয়েছে। হয়তো তারা কোনো ভায়োলেশন করেছিল, কিছু প্রোটেস্ট করেছিল, তাদেরকে বেশ কিছুদিন হলো তাদেরকে আর ছাড়া হচ্ছে না, ডিটেন করে রাখতে পারে।
So in that case, court can issue the habeas corpus against those privately owned institutions also, মানে পাবলিক অথরিটিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস, এটাও হতে পারে। কোন ইন্ডিভিজুয়াল যদি কাউকে কেউ ডিটেন করে রাখে। নাও কি কি গ্রাউন্ড হতে হবে? ফার্স্ট অফ অল রিট ইস্যু করার একটা গ্রাউন্ড হচ্ছে যে when the detention is not based on law, that means unlawful detention. But if the detention is lawful, তাহলে কিন্তু হবে না। If there is warrant or these things, detention is lawful, then habeas corpus cannot be issued. If the proceeding is for contempt of a court or against contempt of a legislature, সেক্ষেত্রে ইস্যু হবে না। এবং detention is outside the jurisdiction of the court, in these cases court cannot issue the habeas corpus. So these are exceptions of habeas corpus. এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। তার মানে এক্ষেত্রে একটা মানে দিস habeas corpus কোন কোন গ্রাউন্ডে এক্সেপশন হতে পারে সেটাকে মনে রাখতে হবে। Then come up the provision of mandamus. What is mandamus? Mandamus literally means we command. So mandamus is basically court asking any public official, any holder of public office, any occupant of public office, anyone who is holding the public office, to asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. তার মানে কি কোনো পার্টিকুলার পাবলিক অফিস সে ঠিক মতো কাজ করছে না, তার যদি কোনো কমপ্লেন হয় বা পাবলিক ইজ অ্যাগ্রি, they can then move to the court এবং they can ask the court to issue the writ, then court can issue the writ of mandamus asking na you have to take this action, এটা your office, the responsibility of your office, so you should take the action. সাপোজ ম্যান্ডামাস হচ্ছে যখন একটা সাপোজ ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোল করার কাজ হচ্ছে ডিভিসি। ওয়াটার লেভেল একটা জায়গায় বাড়ছে, বাট সেই ওয়াটার লেভেল বেড়ে যাওয়ার পরেও ডিভিসি ইজ নট অ্যাক্টিং প্রপারলি, কোন একটা ফ্লাড হয়ে গেল, কিছু হলো বা সেরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো, কোর্ট ক্যান আস্ক ডিভিসি না ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাকশন বিকজ দিস ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি। So these are some, yeah. Achha, just a minute, I will take a short break. I will have to take this call. I will come back shortly.
Well, let us continue with this discussion. আচ্ছা, যে টাইপস অফ রিটস নিয়ে আমরা বলছিলাম, ফার্স্ট ওয়াজ হেভিয়াস কর্পাস, দেন যে মান্ডামাস ইজ দেয়ার। নাও মান্ডামাসে কতগুলো কন্ডিশন আছে। মান্ডামাস ইজ হচ্ছে এগেইনস্ট টু বি ইস্যুড এগেইনস্ট এনি পাবলিক বডি, a corporation or any kind of this, মানে it cannot be issued against private individual, private body তে কিন্তু কেউ this mandamus cannot be issued। এবং mandamus cannot be also issued মানে to for any kind of instruction that is against the statute of the statute, মানে against the law, মানে যেটা এক্সট্রা লিগাল কোনো মেজার্স নেওয়ার জন্য কিন্তু mandamus ইনস্টিটিউট করা, mandamus কে ইস্যু করার জন্য একেবারে সেকে ইনভোকও করা যাবে না। এবং when the duty is this kind of discretionary, it is not mandatory, in that case also mandamus cannot be issued. Any kind of mandamus cannot be issued against the president of India and the state governors। Question এখানে আসতে পারে যে mandamus is also available against the action of the president and state governors, but only against the action of state governors। So remember that mandamus cannot be issued against president of India or state governor, as well as it cannot be issued against chief justice of the high court acting in the judicial capacity। মানে সুপ্রিম কোর্ট চাইলেও এখানে কিন্তু চিফ জাস্টিস অফ হাই কোর্টের এগেইনস্টে mandamus ইস্যু করতে পারবে না। যেমন mandamus আছে, there is another provision is there, right? এই কোয়েশ্চেনটা যেটা বিশাল বলছে, this was a question asked in the recent exams. Yes, these are conceptual questions, so you have to আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, মানে এগুলো এই ফ্যাক্ট গুলো মাথায় থাকলেই তোমাদের অ্যাকচুয়াল এক্সামে ওগুলো মনে থাকবে। দেন হচ্ছে মান্ডামাস হচ্ছে টু ডিরেক্ট, মানে কিছু করার জন্য ডিরেকশন দিচ্ছে, টু অ্যাক্ট, বেসিক্যালি অর্ডার ফর ইনস্ট্রাকশন ফর সাম মানে অ্যাক্ট। সে একইভাবে যদি কাউকে মানে এটা হচ্ছে টু ফর সাম অ্যাকশন, বাট ইফ দের ইজ সাম প্রভিশন বা দের ইজ সাম নিড টু প্রহিবিট সামওয়ান ফ্রম টেকিং এনি অ্যাকশন, তাহলে তার জন্য একটা রয়েছে, যার জন্য যে সিমিলার কাইন্ড অফ যে প্রভিশন রয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড prohibition। Prohibition is also one kind of writ। Now prohibition means, prohibition মানে আমরা জানি this is to forbid। তো prohibition বেসিক্যালি কি হয়, যে কোনো হায়ার কোর্ট যখন কোনো লোয়ার কোর্ট বা কোনো লোয়ার ট্রিবিউনালকে যখন প্রিভেন্ট করছে ফ্রম টেকিং এনি কোর্স কেস বা টেকিং মানে কোনো অ্যাক্টিং অন কেস, so this is called prohibition। Now prohibition is also, this writ prohibition is also, it is actually can be issued against some kind of authority, মানে not against an individual, but authority কি হবে, authority is judicial as well as quasi judicial authorities। quasi judicial authority হলো তার কাছে বেসিক্যালি কোনো কেসের রাইটটা নিয়ে নেওয়া, পার্টিকুলার একটা কেস হয়তো চলছে কোনো লোয়ার কোর্টে, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট মে ইস্যু এন রিট, না ইউ আর নট এন্টাইটেল বা ইউ শুড নট, মানে প্রহিবিশন রিট দিয়ে বললো যে ইউ নিড নট অ্যাক্ট অন দিস কেস, বা এই কেসের ওপরে যে চলছে যে প্রসিডিংস তাতে একটা স্টে করে দিল। But remember, this prohibition is available against quasi judicial and judicial authorities only. This is not available against administrative authorities, legislative bodies and private individuals bodies। তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, মানে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশনের এগেইনস্টে কিন্তু প্রহিবিশন হয় না, কোর্ট বলতে পারে না যে এটা করবে না কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। Then there is certiorari। Certiorari means, certiorari is one kind of writ, the fourth number 4 যে writ রয়েছে, certiorari means to be certified or to be informed। Now certiorari is also issued by a higher court to a lower court or a tribunal। তো বেসিক্যালি কিসের জন্য, তো বেসিক্যালি একটা প্রভিশন হচ্ছে to transfer a case pending with the lower court or the tribunal to the higher court itself, or to squash the order of the lower court or tribunal in any specific case। মানে যখন কোর্ট, হায়ার কোর্ট মনে করছে যে there are some grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error in implementation of the law, so in that case certiorari can be issued। Certiorari is kind of certifying, এবং certiorari is similar, certiorari আর prohibition এর দুটো জিনিস সিমিলার। একটা হচ্ছে যে they can only be issued against judicial and quasi judicial authorities, not against the administrative authorities। এই কথাটা অরিজিনাল প্রভিশনে ছিল, বাট 1991 এ সুপ্রিম কোর্ট held that certiorari can be issued against the administrative authorities
where the rights of the individuals are affected. But certiorari is not available against the legislative bodies and private individuals or bodies. তার মানে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসার potential question আসবে যে certiorari whether it is available against administrative bodies or authorities or not. So remember, certiorari is available against administrative authorities but not available against legislative bodies or private individuals বা private bodies. Now একটা জিনিস কি difference from prohibition to certiorari? Prohibition is a preventive action. That means to prohibit someone, prohibit some authority to take action in certain matter. But certiorari is actually certiorari is not only prohibitive, it is actually curative. Certiorari তে court takes the case to itself, মানে লোয়ার কোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল থেকে কোর্ট নিজের কাছে কেসটা ট্রান্সফারও করে নিতে পারে বা কোনো অর্ডারকে কোয়াশ করে দিতে পারে, মানে অর্ডারকে নালিফাই করে দিতে পারে। সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ কিউরেটিভ অ্যাকশন, নট অনলি প্রহিবিট, শুধুমাত্র প্রহিবিট করা নয়। স্যার প্রহিবিশনে কি কেসটা মানে প্রহিবিট করার পর কি হায়ার কোর্ট সেটাকে নিজের কাছে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে পারে? হ্যাঁ, না টু অ্যানাদার রিট সেটা করতে পারে, বা কোনো ফ্রেশ তার এগেইনস্টে কোনো কেস কোনো ফ্রেশ অ্যাপিল হতে পারে বা কোনো ফ্রেশ মানে স্যার প্রহিবিশন দেখতে গেলে প্রহিবিশন যদি মানে রিটটা যদি হাইকোর্ট অ্যাপ্লাই করে তাহলে তার সাথে সাথে কি সার্টিওরারিটা অ্যাপ্লাই করতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো একসাথে মানে করা একটা কোর্ট কেসকে প্রহিবিট করে বললো কেসটাকে আমার কাছে ট্রান্সফার করে একদম দিন। একদম একদম, হ্যাঁ এটাই হয় অ্যাকচুয়ালি। কোনো মানে প্রহিবিশন মানে দুটো দুটো রিট তাহলে মানে দুটো রিট তাহলে এক সমসাময়িক চলতে থাকবে একসঙ্গে। হ্যাঁ, প্রহিবিশন মানে রিট যখন ইস্যু হয়, রিটের এগেইনস্টে স্পেসিফিক মুভ হয়, রিটের এগেইনস্টে স্পেসিফিক কেস হয়, তো রিট পিটিশন যেটাকে বলে, সেই রিট পিটিশনে যে স্পেসিফিক পিটিশন হয়, মানে পিটিশনটা কি তার উপর ডিপেন্ড করছে। কেউ হয়তো শুধুমাত্র স্টে চাইছে অথরিটি, তখন সে রিট পিটিশন করবে, রিট পিটিশন ফর প্রহিবিশন। বাট কোর্ট হয়তো মনে করলো যে এই প্রহিবিশনের জায়গায় দিস শুড নট বি নট অনলি প্রিভেন্টিভ ইন নেচার, দ্যাট শুড বি কিউরেটিভ। তো তখন কিন্তু দে ক্যান অলসো মুভ দ্য they can issue the writ of certiorari. মানে শুধুমাত্র কোনো স্টে নয়, কারেক্ট করতে হবে, কোনো একটা ডিসিশনকে কারেক্ট করতে হবে, ডিসিশনকে রেকটিফাই করতে হবে, তখন writ of certiorari can be issued. সুপ্রিম কোর্টের যে কেসগুলো মানে সুমোটো কগনিজেন্টে যেটা নেয়, যেটা মানে নিজের থেকে, এগুলো কি কোনো রিটস এর আন্ডারে আছে? মানে কোনো একটা ঘটনা ঘটলো, যে ঘটনাটা অনেক সময় হয়েছে না, সুপ্রিম কোর্ট সেটা সুমোটো নিয়ে নিয়েছে, সেটা কি কোনো রিটস এর আন্ডারে? সুপ্রিম কোর্টের নিজের কগনিজেন্স আছে তো, সুপ্রিম কোর্ট নিজে হয়তো মানে জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটিতে নিজে করতে পারে, নিজস্ব ওন কগনিশন অফ দ্য কোর্ট, আউট অফ দ্য কোর্টস ওন ভলিউশন। জানা ছিল স্যার, আমি বললাম ওটা রিটস এর আন্ডারে, যদি সার্টিওরারির আন্ডারে বা প্রহিবিশন আন্ডারে। রিট কাউকে মুভ করতে হবে। রিট পিটিশন হচ্ছে, রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে কোনো মানে এটা তো একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট, ফান্ডামেন্টাল ইজ অ্যাভেলেবল টু হুম, এন্ড ফান্ডামেন্টাল ইজ অ্যাভেলেবল টু ইন্ডিভিজুয়ালস। তো সিটিজেন্স বা নন সিটিজেন্স তাদেরকে তার মানে কাউকে একটা কোর্টে মুভ করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে কোর্ট নিজের থেকে এটা কখনো করবে না? হ্যাঁ, কোর্ট কিন্তু নিজে থেকে রিট ইস্যু করতে পারবে না, দ্যাট ইজ নট আউট অফ মানে ওন কগনিজেন্স, মানে যে সুমোটো কগনিজেন্স যে জিনিসটা বলছে, দ্যাট ইজ ওন পাওয়ার টু ইনিশিয়েট এনি লিগ্যাল অ্যাকশন, মানে নিজে থেকে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন সে ইনিশিয়েট করছে। সুমোটো প্রসিডিং হতে পারে, সুমোটো প্রসিডিং শুধু কোর্ট করে না, যে কোনো অথরিটিও করতে পারে, সেটা সুপ্রিম কোর্ট বিং দ্য হাইয়েস্ট জুডিশিয়াল কোর্ট দে ক্যান ডু, বা এনি কাইন্ড অফ আদার মানে কোর্টস দে ক্যান অলসো ডু, মানে পাওয়ার আছে। বাট যেটা হচ্ছে মানে এই ধরনের কেসে মানে রিট করতে গেলে রিটের এগেন্সে কোনো রিট অ্যাপিল থাকতে হবে, রিটের একটা পিটিশন থাকতে হবে, তার এগেন্সেই করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এই দুটোতে একটু মানে ডাউট ছিল আসলে, প্রহিবিশন আর সার্টিওরারি ক্লিয়ার হয়েছে না। স্যার আমার একটা ডাউট আছে, যখনই প্রহিবিশন আর সার্টিওরারি রিগার্ডিং কোয়েশ্চেন্স আসে, আই অলওয়েজ এন্ড আপ গেটিং কনফিউজড, আর আমি কোনোদিন আনসারটা ঠিক করে মার্ক করতে পারি না। তো ইফ ইউ ক্যান জাস্ট এক্সপ্লেন ইট টু মি ইন ভেরি লেম্যান টার্মস, একটু ডিফারেন্সটা তাহলে আমি একটু বুঝে যাব। আরেকবার একটু বলো, কোন জায়গাটা একটু বলো, কোনটা তুমি? মানে আপনি বলছেন কি হ্যাঁ দুটোই হাই কোর্ট ইজ ফর দ্য লোয়ার কোর্টস অ্যান্ড ট্রিবিউনালস,
One is prohibiting and another is basically transferring the case to themselves or nullifying the case, which is certiorari. মানে হ্যাঁ কারেক্ট করা, অর্ডারটাকে কারেক্ট করে দেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে প্রহিবিশনটাও তো তাই না কি লোয়ার কোর্টস বা ট্রিবিউনালস ভুল জুরিসডিকশন মানে এক্সিড না করে যায়, এই জন্য ওরা প্রহিবিট করে দেয়। তো আমি দুটোই তো অলমোস্ট সেমই করছে, তো আমি একটু বুঝতে পারছি না। প্রহিবিটটা কিরকম, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ মানে কোনো দুটো স্টেটের মধ্যে একটা ডিসপুট আছে, দুটো স্টেট, সাপোজ তামিলনাড়ু অ্যান্ড কেরালা বা তামিলনাড়ু অ্যান্ড অন্ধ্রপ্রদেশ। তো এই দুটো স্টেটের মধ্যে কোনো একটা ডিসপুট হচ্ছে, তার জন্য কোনো একটা হাইকোর্টে, সাপোজ মাদ্রাস হাইকোর্টে একটা কেস ফাইল হয়েছে, কেস চলছে, প্রসিডিং হচ্ছে। সেখানে হয়তো কেস মানে কোর্ট কোনো একটা ডিসিশন নিল যে এটা কিছু বলছে, কিছু রেস্ট্রিকশন করছে, কিছু পাবলিককে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে। এইবার এই যে দুজন পার্টি বা তাদের মধ্যে অ্যাগ্রিভ পার্টি বা এনিওয়ান বা এনি পাবলিক, দে ক্যান মুভ টু সুপ্রিম কোর্ট, এটা বলে না এই যে দুটো কোর্ট, এই যে ইস্যুটা, দিস ইজ মানে ইন্টার স্টেট ম্যাটার, সো দিস ইজ বিয়ন্ড দ্য পারভিউ অফ দ্য ওয়ান পার্টিকুলার হাইকোর্ট, মানে এইটা স্পেসিফিক ইস্যুটা, এই স্পেসিফিক ইস্যুটা, তখন দে ক্যান অ্যাপ্রোচ দ্য হাইকোর্ট বা মানে সুপ্রিম কোর্ট ফর ইস্যু অফ প্রহিবিশন, মানে প্রহিবিট করে সেই মোমেন্টের জন্য কেসটাকে আটকে দেওয়া হবে। মানে সুপ্রিম কোর্ট বললো ওকে, সুপ্রিম কোর্ট যদি রিট পিটিশনটা, যদি সুপ্রিম কোর্ট রিট পিটিশনটা শুনবে, রিট পিটিশন শোনার পরে ইফ সুপ্রিম কোর্ট ইজ স্যাটিসফাইড, দেন দে উইল ইস্যু অ্যান অর্ডার। সেটা এই অর্ডার অফ প্রহিবিশন, মানে প্রহিবিশন রিটটা ইস্যু হবে। সেখানে বলবে ওকে, ফর দ্য টাইম বিং দিস কেস শুড বি স্টেড, এই কেসে কোনো অ্যাকশন নেওয়া যাবে না। সেটা কোনো টাইম লাইন দিতেও পারে, নাও দিতে পারে, এই ধরনের এক্সাম্পল। আর সার্টিওরারি মিনস, এটা হচ্ছে, এবার এটা হচ্ছে আমি এক্সাম্পল দিলাম সুপ্রিম কোর্ট থেকে লোয়ার মানে হাইকোর্টে, বাট এটা হাইকোর্টও করতে পারে ফর এনি লোয়ার কোর্টস, ফর এনি কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি। তো একটা মানে আরেকটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ কোনো ট্যাক্সেশন ম্যাটার চলছে, ট্যাক্সেশন ম্যাটারে মোস্ট অফ দ্য কেসেস যেটা হয়, মোস্ট অফ দ্য কেসেস কোনো অ্যাগ্রিভ পার্টি ডিরেক্টলি কোর্টে চলে যায়, মানে কেউ হাইকোর্টে চলে গেল, কেউ সুপ্রিম কোর্টে চলে গেল, যারা পাওয়ারফুল হয়, যারা পাওয়ারফুল না। সাপোজ কোনো একটা কেসে, যেমন এনপি ট্যাক্স বলে একটা জিনিস আছে, এনপি ট্যাক্স কেসে টাটা মোটরস বা এই ধরনের টাটা স্টিল বড় কোম্পানি তারা ফাইট করছে, দে ডিরেক্টলি গো টু দ্য কোর্টস, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে মুভ করে যেতে পারে। এবার দেখা গেল সেই সেম কেসে ট্যাক্সেশন ট্রাইব্যুনাল ইজ অলসো হিয়ারিং, মানে তাদের সেখানেও হিয়ারিং চলছে, সেখানেও প্রসিডিংস চলছে, এবং সেই ট্যাক্সেশন ট্রাইব্যুনাল কোনো ভার্ডিক্ট দিচ্ছে অ্যাবাউট ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ল, বা ট্যাক্সের যে অ্যাডভান্স রুলিং টাইপের জিনিসগুলো থাকে, মানে যারা কোয়াসি জুডিশিয়াল বডিজ, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটা টাইমে, তখন সুপ্রিম কোর্টে আবার যারা অ্যাগ্রিভ পার্টি বা যারা ওই কেসের রিলেটেড পার্টি, তারা বললো, মানে তারা টাটা স্টিল হয়তো একটা মুভ করলো, না এখানে যে অর্ডারটা হচ্ছে ট্যাক্সেশন ট্রাইব্যুনালে, দ্যাট মে গো এগেইনস্ট ইন্টারেস্ট অফ দিস পার্টিস। তো তারা তখন সুপ্রিম কোর্টে মুভ করে বললো যে কোয়াসি জুডিশিয়াল যে মানে বডিটা করছে, তাদেরকে আপনি একটা প্রহিবিশন দিয়ে দিন, প্রহিবিশন দিয়ে যে না, আপাতত যেহেতু the court is case is pending before the higher courts, the tribunal should not judge or should not take legal cognizance of this legal proceedings, মানে ট্রাইব্যুনালে মোট কথা এখন লিগাল প্রসিডিং হবে না। তো এই যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, দ্যাট ইজ আ প্রহিবিশন। এবার এই প্রহিবিশনটা যদি নাও, এবার সুপ্রিম কোর্ট নিজে কি এটা করবে না, সুপ্রিম কোর্ট কি বলবে, সুপ্রিম কোর্ট বলবে, মানে এবার যদি অ্যাগ্রিভ পার্টি টাটা মোটরস হয়তো বললো যে না, সুপ্রিম কোর্টে আমি এই কেসটা করতে চাই, দেখা গেল দিস ইজ নট উইদিন দ্য স্কোপ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্টস অরিজিনাল জুরিসডিকশন, অনলি ক্যান মানে দে ক্যান কাম থ্রু অ্যাপিলেট জুরিসডিকশন, বা সুপ্রিম কোর্ট হয়তো বললো এই কেসটা না, উই উইল নট টেক আপ দিস কেস, দে ক্যান ইস্যু ইট টু সাম আদার অথরিটি, মানে দে ক্যান রেকমেন্ড যে কি মানে ফাইল এ কেস ইন দ্য হাই কোর্ট। সো দিস ইজ পিওর প্রহিবিশন, সেখানে কোন রকম কিউরেটিভ ব্যাপার নেই। কিউরেটিভ ইজ when they are prohibiting, or rather their prohibition, মানে prohibition is included in curative, যেটা certiorari তো they are taking the case from the lower court and they are also judging on the matter, মানে সুপ্রিম কোর্ট বললো নো, যে আমরা এখানে এইবার এই কেসটা আমি শুনবো, মানে উই উইল হিয়ার, যেটা লিগাল পার্লেন্সে বলা হয় যে কেস শোনে জাজেরা, মানে কোর্ট বেসিক্যালি শোনে, কোর্ট হিয়ার্স, that's why hearing happens. So court says that we will hear, court says that we will hear. এর কিছু এক্সাম্পল আছে, we gave the examples like একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ইন কেস ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারিজ আমরা বলতে পারি,
Now, if there is some kind of departmental inquiry is happening, there is as well as there is a court case happening. So court may prohibit issue a prohibit the departmental inquiry for the time being stop থাকবে. That is a kind of prohibition. মানে এটা temporary হতে পারে। Court বললো okay, let us proceed with our hearing, let us come up with our own judgments, then you will take up your own action. মানে departmental inquiry হবে, but for the time being কিন্তু prohibition করে দেওয়া হলো। That is a right, that is a fundamental right. মাথায় রাখতে হবে সবকটাই ফান্ডামেন্টাল রাইট অ্যাভেলেবল টু পাবলিক, মানে সিটিজেন্স বা নন সিটিজেন্স, মানে পাবলিক ইন্ডিভিজুয়ালস। সো দ্য অ্যাগ্রিড পারসন যার এগেইনস্টে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি হচ্ছে, সে হয়তো ফর দ্য টাইম বিং সে বা তার রিলেটেড পার্টি সে একটা প্রহিবিশন রিটের অ্যাপিল করলো, যে প্রহিবিশন রিটের বেসিসে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি ফর দ্য টাইম বিং বন্ধ থাকবে। ইয়েস স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। That is an example of prohibition. Vishal will say in case of departmental inquiry is not under the CAT. Departmental inquiry অন্য জিনিস আর CAT তো অন্য জিনিস। CAT হচ্ছে CAT বা SAT, that is administrative tribunals, they interpret the laws বা সার্ভিস রুলস বা যে এই ধরনের কিছু কেসে তাদের CAT বা SAT এ যায়। Departmental inquiry is something else. Departmental inquiry when there is some kind of complaints inside the department, there is some kind of violation of norms, violation of rules, regulations. তখন inside the department some bodies form, committees form, সেখানে departmental inquiry, that is different from CAT cases. স্যার বলছিলাম যে রিভিউ পিটিশন আর কিউরেটিভ পিটিশন যে করে ওগুলো কি এর মধ্যে আসে ওই স্যাটিউরারির মধ্যে? না, রিভিউ পিটিশন ওগুলো সবসময় রিট পিটিশন নয়, সেগুলো রিট পিটিশন হতেও পারে নাও হতে পারে। রিভিউ পিটিশন মানে রিট পিটিশনের এগেইনস্টেও রিভিউ হতে পারে। মানে রিট একটা টাইপ অফ কেস বেসিক্যালি যেটা দেওয়া হচ্ছে, মানে ইফ ইউ গো বাই দা মানে কেস, যখন কেসের যে নাম্বার পড়ে না তাতে WP এরকম একটা তাদের টাইপ আছে। সো WP অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাইজ রিট পিটিশন। রিটটা কি সেটা তার মধ্যে লেখা থাকবে কোন টাইপ অফ রিটকে মানে ইনভোক করা হচ্ছে। বাট রিভিউ পিটিশন কিন্তু একটা রিটেরও হতে পারে। মানে সাপোজ হাইকোর্টেই একটা রিট পিটিশন মানে বেরোলো, রিট ইস্যু হলো, নাও দেয়ার মে বি আ রিভিউ পিটিশন অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট রিট। রিট একটা টাইপ অফ কেস হয়ে যাচ্ছে, তখন তার আবার রিভিউ হতে পারে। রিভিউ হচ্ছে যে কোনো অর্ডারেরই রিভিউ হয়, যে কোনো বডি, জুডিশিয়াল মানে জুডিশিয়াল হোক, জুডিশিয়াল হোক, তাদের যে কোনো বডির তার ক্ষেত্রে কিন্তু রিভিউ মানে ফাইল করা যেতে পারে। রিভিউ ইজ অ্যান প্রসেস, মানে যাতে করে জাস্টিস ইজ সার্ভ, এটাকে এনশিওর করা যায়। আর স্যার কিউরেটিভটা কি ওটা স্যার বুঝতে পারছি না। Curative petition is also like this kind of certiorari only, যে certiorari তে যেমন বলছে না যে একটা কেসকে মানে আমরা কি বলছি একটা পার্টিকুলার অর্ডারকে রেকটিফাই করা হতো, মানে যখন মনে হচ্ছে জাস্টিসটা পুরোপুরি সার্ভ হয়নি, এলিমেন্ট অফ জাস্টিসটা নেই, তখন হচ্ছে। বাট কিউরেটিভ পিটিশন এই রিটের আন্ডারে আসছে না, ওটা আলাদা। ওটা হচ্ছে ইন দ্য নর্মাল লিগাল ডিসকোর্স দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল। কিউরেটিভ পিটিশন হচ্ছে যখন রিভিউ পিটিশনও যখন ডিসমিস হয়ে যায়, তারপরেও যদি কোনো জায়গা থাকে তখন একটা কিউরেটিভ পিটিশনের জায়গা থাকে। বাট কিউরেটিভ পিটিশন অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি রেয়ার, মানে একদম ইট ইজ কাইন্ড অফ লাস্ট রিসর্ট। কিউরেটিভ পিটিশন ইজ সামথিং দ্যাট ইজ মানে আমরা বলি না একদম মানে এক্সট্রিম একটা প্রভিশন, লাস্ট অফ দ্য লাস্ট রিসর্ট, সেই জিনিসটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ কিউরেটিভ পিটিশন। কিউরেটিভ পিটিশনের ক্ষেত্রে মানে অনেক মানে এক্সাম্পল থাকতে হবে। মানে কিউরেটিভ মানে কি, কোনো একটা বেঞ্চ অফ জাজেস দে হ্যাভ অলরেডি হার্ড অ্যান্ড ডিসাইডেড অন দ্য ম্যাটার, বাট মানে যারা কেসে ছিল দে আর সেইং নো, মানে আমাদের মনে হচ্ছে এটা ঠিক হয়নি বা সমস্ত রকম মানে লিগাল পয়েন্টস গুলো এক্সপ্লোর করা হয়নি, সেই জিনিসটা হচ্ছে কিউরেটিভ পিটিশন। কিউরেটিভ অ্যান্ড রিভিউ ইজ নট রিলেটেড টু রিটস, রাদার রিটস এর এগেইনস্টেও রিভিউ পিটিশন হতে পারে। মানে এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইট আমরা বলছি সেগুলো কিন্তু এই কিউরেটিভ বা রিভিউ পিটিশন এর মধ্যে আসছে। আচ্ছা, আরেকটা যে ফাইনাল কাইন্ড অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট দ্যাট ইজ quo warranto. Quo warranto means by what authority or by what warrant. It is basically issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office. Now, what is this? When একজন public officer, there is someone holding the public office, but যদি কেউ মনে করে যে this মানে ascension to the public office is not legal, but this is not as per norms, then this particular quo warranto can be issued against the public office with permanent character. But mone rakhte hobe it cannot be issued against in case of a ministerial office, মানে মিনিস্টারের এগেইনস্টে
মানে কোনো মিনিস্টারকে কেন তাকে পোর্টফোলিও দেওয়া হলো তার এগেনস্টে কো ওয়ারেন্ট হয় না। আবার একইভাবে এগেনস্ট এনি প্রাইভেট পার্সন, এটাকে প্রাইভেট অফিস এটাকে ইস্যু করা যাবে না। নাও দিস কো ওয়ারেন্টর কেসটা হচ্ছে, দিস কো ওয়ারেন্টর ক্যান বি মানে দিস রিট ক্যান বি সট বাই এনি ইন্টারেস্টেড পার্সন, নট বাই নেসেসারিলি বাই দ্য অ্যাগ্রিড পার্সন। আগের কেসগুলোর ক্ষেত্রে কাউকে অ্যাগ্রিড হতে হবে, অ্যাগ্রিড পার্সন হলে দে ক্যান আস্ক ফর ইস্যুয়েন্স অফ দিস রিটস। But quorum to that, as this is a public office in nature, that then quorum to can be sought by anyone, any public individual, not only by agreed person. আচ্ছা, অরিজিন অফ রিটস এর আরেকটা জিনিস আমরা দেখে নিই, হোয়াট আর দ্য রিটস। রিটস এর যে এখানে মেইন যে পয়েন্ট গুলো সেটা হচ্ছে রিটস আর বরোড ফ্রম দ্য ব্রিটিশ ল। অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, দ্য প্রেরোগেটিভ অফ দ্য কিং, সেখান থেকে প্রেরোগেটিভ রিটস এসছে, সেখান থেকে এসছে রিটস। নাও দিস ইজ কল্ড দ্য প্রেরোগেটিভ রিটস ইস্যুড ইন দ্য নেম অফ দ্য কিং অর দ্য ক্রাউন, এবং দিস আর ইউজড টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস অফ দ্য সিটিজেন্স। একটা মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে, এটা থেকেও কোয়েশ্চেন আসে যে সুপ্রিম কোর্ট ক্যান অনলি ইস্যু দ্য রিটস ফর protection of fundamental rights, but High Court can issue the writs, this kind of writs, this 5 type of writs for protection of fundamental rights as well as other legal rights. And in case of issuance of writs, the jurisdiction of High Court, the scope of High Court is wider in case of High Court rather than Supreme Court. এই একটা কেসে সুপ্রিম কোর্টের থেকে কিন্তু হাই কোর্টের যে মানে ক্যাপাসিটিটা অনেক বেশি in issuance of writs. But what they are, how they are different, they are limited to the territorial jurisdiction. For Supreme Court, writs are available throughout India. মানে Supreme Court can issue writs throughout India. মানে হচ্ছে পাবলিক অফিসার এগেইনস্টে যে প্রহিবিশন বা সার্টিওরারি যদি করে, ইভেন যদি মান্ডামাসও করে, that is across the মানে throughout the India. But high courts can issue the writs within its own territorial jurisdiction. Outside jurisdiction হলে মানে এটা খুব রেয়ার। মানে এই ক্ষেত্রেও আবার দেখতে পারি যে কোনো একটা, সাপোজ হাইকোর্ট একটা কোনো অর্ডার দিল, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ মান্ডামাস। মানে ওই বললাম যে দুটো স্টেটের মধ্যে হয়তো কোনো ডিসপিউট চলছে, হাইকোর্ট ইজ ইস্যুইং মান্ডামাস এগেইনস্ট দ্য স্টেট অফিস, বাট দেখা গেল সেটা অন্য স্টেটে পড়ে গেল, দেন সাম অ্যাগ্রিড পার্সন মে গোজ টু সুপ্রিম কোর্ট ফর ইস্যুয়েন্স অফ দ্য প্রহিবিশন অফ রিট বা সার্টিওরারি রিট। Now, remedy under Article 32 is a fundamental right. এক্ষেত্রে Supreme Court cannot normally refuse to মানে issue মানে invoke this Article 32 মানে যে এই যে remedy issuance of writs, but Supreme High Court এর ক্ষেত্রে this is discretionary in nature. মানে High Court এর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি নয়, তাকে মেইনটেইন করতে হবে। High Court, the issuance of writs under Article 226 is discretionary in nature. These are the kind of writs যেটা আমরা আরেকবার দেখে নিই। The habeas corpus আমরা কি বললাম? Habeas corpus means there is Latin term having meaning the to have the body. Now courts can order করছে, court orders production of detained person. Court examines the legality of detention, if it whether this detention is under any law. If there is illegal detention, then court orders of immediate release. These are safeguard against arbitrary detention, এবং they can be issued against the public authorities as well as private individuals. But habeas corpus কখন ইস্যু করা যাবে না? যখন the detention is lawful. If the detention for contempt of court or legislature, this detention is happened for contempt of court or legislature, but detention has happened by a contempt of court. Detention is outside the territorial jurisdiction of the court. In this process, একইভাবে যেমন territorial jurisdiction মানে কোনো particular high court habeas corpus issue করতে পারবে না when detention is beyond its territorial jurisdiction. Mandamus, we command এর meaning. Mandamus হচ্ছে for to give instruction or to give order for performance of a public duty issued against public office, public officials, authorities or tribunals, and ensures discharge of statutory obligation. মানে কোনো স্ট্যাচুটরি অব্লিগেশন থাকতে হবে তবেই করা যাবে। ডিসক্রিশনারি নেচার হলে কাউকে বলা যায় না, ম্যান্ডামাস রিট দিয়ে কোর্টও বলতে পারে না যে এটা আপনি করুন, যেটা ডিসক্রিশনারি সেটা কিন্তু করতে পারেন। Mandamus limitation ki these are not issued against private individuals, not to enforce any contractual obligations, not to enforce departmental instructions without statutory force,
not issued against President of India, state governors, or the judge of a Supreme Court, Chief Justice of a High Court acting in judicial capacity. Prohibition হচ্ছে to forbid it is issued by a higher court to a lower court or tribunal, prevents excess or abuse of jurisdiction, issued before final, it is issued before the final order, মানে prohibition টা তো final order এর আগে হতে হবে, সেটাই হচ্ছে পারপাস। এই ক্ষেত্রে এটা একটা ডিফারেন্স, ফাইনাল অর্ডারটা হয়ে গেলে দেন ক্যান বি অনলি কিউরেটিভ অ্যাকশন, দ্যাট ইজ সার্টিওরারি। ফাইনাল অর্ডার যখন হয়নি তার এগেইনস্টে প্রহিবিশন রিট হবে। Certiorari is to be certified or informed. This is actually issued to quash the order of lower court or the tribunal. এবং these grounds are also excess or lack of jurisdiction যদি হয়, যদি থাকে সেই গ্রাউন্ডে হতে পারে। এবং this is issued after a final order. এই যে ডিসকাশনটা হচ্ছিল, যে জিজ্ঞেস করলো যে ডিফারেন্স বিটুইন প্রহিবিশন এন্ড সার্টিওরারি, দিস ইজ আ স্পেসিফিক ডিফারেন্স। যে প্রহিবিশন হচ্ছে বিফোর ইস্যুয়েন্স অফ দ্য ফাইনাল অর্ডার, আর সার্টিওরারি ইজ ইস্যুয়েন্স আফটার দ্য ফাইনাল অর্ডার। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। এবং সার্টিওরারি ক্যান বি ইস্যুড এগেইনস্ট জুডিশিয়াল, quasi-judicial or administrative authorities. Prohibition versus certiorari. না এই যে পুরো ডিফারেন্স, এই যে স্ক্রিনটা রয়েছে, এই স্ক্রিনটা থেকে আমাদের ডিফারেন্সটা চলে আসবে যে prohibition is issued before final order, certiorari is issued after final order, both are jurisdictional writs. Prohibition বেসিক্যালি হচ্ছে স্টপ করছে একটা প্রসিডিং কে, আর সার্টিওরারি কোয়াশেস ওয়ান প্রসিডিংস, মানে কোয়াশেস দ্য অর্ডার, কোয়াশ করে দিয়ে নতুন ভাবে অর্ডারটাকে রেকটিফাই করে নতুন অর্ডারের স্কোপটা তৈরি করছে। Quorum is by what authority? Literally meaning পিকচার নিয়ে নেন। হ্যাঁ কিছু বললে? 1 সেকেন্ড আগের স্লাইডটা দেখালে আমি একটু ফটোটা নিয়ে নিতাম। হ্যাঁ না, এটা আমি দিয়েও দেবো, ঠিক আছে নিয়ে নাও। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। হয়ে গেছে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ Quorum to prevents illegal usurpation of a public office, মানে anyone holding public office by assumption to public office when it is not legal, quorum তো ওখানে ইস্যু হবে। দেন হচ্ছে ensures public offices are held lawfully, ওটাই হচ্ছে তার পারপাস, যে পাবলিক অফিস যেটা হচ্ছে সে যেন লফুলি, কেউ যখন কোনো পাবলিক অফিসে তার যে উত্তরণটা ঘটছে সেটা যেন লফুল হয়। এবার আমরা চলে আসি কিছু স্পেসিফিক প্রভিশন যেগুলো দেখবো। Article 32 এর পরে 32, 33 and 34, এবং there are some specific provisions. এখন অনেক বড়। আচ্ছা, what are the relation to মানে armed forces, মার্শাল ল বা তাদের সাথে ফান্ডামেন্টাল রাইটের কি রিলেশন? এবার তার সেই যে পার্টগুলো সেগুলো আর্টিকেল 33 এবং 34 এই জায়গাগুলোতে রয়েছে। আর্টিকেল 33 and 34 এই জায়গাটা বলছে না। আর্টিকেল 33 কি বলছে? Article 33 basically empowers Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the member of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, or any analogous forces. Now, this power to make laws under Article 33 মানে কি করতে পারে? কনস্টিটিউশনে বললো যে পার্লামেন্ট একটা ল করে তাকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারে। Now, this power to make such laws is conferred only on the Parliament, not on the state legislatures. এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ any such law made by মানে can be made by Parliament only, not by the state legislatures. এবং এটা কেন হবে? To ensure the discharge, proper discharge of the duties. মানে এই যে ফোর্স গুলোর কথা আমরা বললাম, এই ধরনের ফোর্সের তারা যাতে প্রপার ডিউটিটা ডিসচার্জ হচ্ছে, ডিউটিটা হচ্ছে, এবং মেইনটেনেন্স অফ ডিসিপ্লিন, ডিউটি এন্ড ডিসিপ্লিন, এই দুটো জিনিসের জন্য কিন্তু এই ধরনের ল তৈরি করা যেতে পারে। এটা আর্টিকেল 33 তে বলা আছে। মানে যে কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে ভায়োলেশন যদি আমরা বলি, মানে আমরা বিভিন্ন রকম দেখেছি এতক্ষণ, রাইট টু ইকুয়ালিটি, রাইট টু মানে দিস রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড এনিথিং, এই যে রাইট টু প্রাইভেসি, এই যে এত রাইট, এগুলোকে যারা কাউন্টার করবে, অ্যাকর্ডিংলি পার্লামেন্ট হ্যাজ এনেক্টেড different laws. Remember, this power is vested only in Parliament, not on the state legislature. State legislature cannot make any such law. এবং laws made under this, এটাও একটা বলা আছে, laws made under this Article 33
they cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights. This is very important, এই প্রভিশনটা, যে আর্টিকেল 33 তে বলেছে যে কোনো একটা ল তৈরি হলো, যে ল গুলো বানানোর জন্য তো পার্লামেন্টকে পাওয়ার দিল, এবার এই ধরনের ল যখন তৈরি হলো, they cannot be challenged in the court, in any court, on the ground of contravention of any of the fundamental rights. মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটকেই তো ওভারকাম করার জন্য করা হলো, বাট তাকেই যদি চ্যালেঞ্জ করে যে না এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেশন করছে, সেটা করা যাবে না। Now what are such acts? Examples are, there is Army Act 1950, Navy Act 1950, the Air Force Act 1950, Police Forces Restrictions of Rights Act 1966, Border Security Force BSF Act, and so on. Now এই অ্যাক্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে কি হচ্ছে, there are মানে রিজনেবল রেস্ট্রিকশন, যেটা আমি বলছি, there are restrictions on what? Restrictions on freedom of speech, right to freedom of associations, right to be members of the trade unions or political associations, right to communicate with the press, right to attend public meetings and demonstrations, etc. যেমন আমরা জানি আর্ম ফোর্সেস যারা বা যে কোনো কারণে পুলিশ ফোর্সেস, তাদের কোনো অ্যাসোসিয়েশন বা ইউনিয়ন হয় না, whereas right to form association is a fundamental right. মানে যে কোনো জায়গায় আইএএস অফিসার অ্যাসোসিয়েশন আছে, বাট আইপিএস অফিসার অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু হবে না, সে অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হবে না, because right to form association is banned under this act, which is again empowered through Article 33. Now here empowered, এখানে আরো কিছু বলা আছে যে who are basically members of the মানে armed forces মানে হচ্ছে যে কোনো রকম এমপ্লয়ি, মানে তাকে যে শুধুমাত্র আর্মড হতে হবে তা নয়, তাদের মধ্যে লাইক দে ক্যান বি বার্বার্স, কুকস, টেলার্স, এই ধরনের যারা নন কম্ব্যাটেন্ট, মানে সবসময় এই ফোর্সে একটা কম্ব্যাট ফোর্স থাকে, নন কম্ব্যাটেন্ট থাকে, নন কম্ব্যাটেন্ট আজ অলসো ইনক্লুডেড। নাও স্যার ওখানে স্যার বললাম পুলিশ ফোর্সেস যে আছে ওটার মধ্যে কি স্টেট পুলিশও আসবে? হ্যাঁ একদম স্টেট পুলিশ তাহলে আছে। তো স্যার পুলিশ তো স্যার স্টেট সাবজেক্ট, তাহলে স্টেট লেজিসলেচার কেন পারবে না ইয়ে করতে, রুলস করতে? না, স্টেট লেজিসলেচারে হলে তাহলে তাকে আলাদা আলাদা প্রথম কথা ল করতে হবে প্রত্যেকটা স্টেটের। কোনো স্টেট ল বানাতেও পারে, নাও বানাতে পারে, সেক্ষেত্রে কিছু পার্টিকুলার স্টেটের দেখা যাবে ল থাকলো, কিছু স্টেটের ল থাকলো না। তো এই যে স্টেটের যে হুইল বা স্টেটের বেসিক্যালি হুইলের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়নি, সো দ্যাট দিস ইজ ইউনিফর্ম, মানে দিস ইজ কাইন্ড অফ রেস্ট্রিকশন অফ রাইটস। তো পুলিশ ফোর্সের যে রেস্ট্রিকশনটা যাতে ইউনিফর্ম হয় থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়া, তার জন্য এটাকে এভাবে ম্যান্ডেট করা হয়েছে। আদারওয়াইজ কোনো স্টেটে দেখা যেত রেস্ট্রিকশন আছে, কোনো স্টেটে নেই, কোনো পার্টিকুলার স্টেটে দেখা গেল দে আর এনজয়িং দ্য রাইটস। আচ্ছা, দিস আর দ্য রাইটস রেস্ট্রিক্টেড। আমরা দেখলাম যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন, অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়ন ফর্ম করা, মেম্বারশিপ অফ ট্রেড ইউনিয়ন, পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, communication with the press, participation in public meeting and demonstration. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে who are members of the armed forces, non-combatants are also included. এবার আসি কোর্ট মার্শাল and the writ jurisdiction একটা কথা বলছে। Now this parliamentary law enacted under Article 33, they can exclude the court martials from the writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts as far as the enforcement of the fundamental rights is considered. These court martials include any kind of tribunal established under the military law. তার মানে কি বলছে বেসিক্যালি এখানে বলছে যে কোর্ট মার্শাল যেটাকে আমরা দেখি, যেটা মিলিটারি কোর্ট, বেসিক্যালি কোর্ট মার্শাল হচ্ছে মানে যে আর্ম ফোর্সেস মিলিটারি তাদের নিজস্ব একটা কোর্ট সিস্টেম রয়েছে, অ্যাপার্ট ফ্রম সুপ্রিম কোর্ট এন্ড হাই কোর্ট, মানে তাদের একটা জুডিশিয়াল বডি রয়েছে, সেটা হচ্ছে ফর মেনটেনিং ডিসিপ্লিন অর মেনটেনিং অর্ডার উইদিন দ্য ফোর্স। এগুলো হচ্ছে কোর্ট মার্শাল বা কোনো মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল। এবার এই ধরনের যে কোর্ট, সেই কোর্টেরও তো তাহলে দেখা যাবে তারাও কোর্ট, তারাও সিস্টেম জুডিকেচার, তো তার এগেইনস্টে তো তার মানে রিট জুরিসডিকশন অ্যাভেলেবল থাকা উচিত, বিকজ রিটস আর অ্যাভেলেবল এগেইনস্ট দিস লোয়ার কোর্টস বাই দ্য হায়ার কোর্টস। বাট এই পার্টিকুলার যে মানে আর্টিকেল 33 তে যদি কোনো আন্ডারে যদি কোনো পার্লামেন্টারি ল এনেক্ট হয়, সেই ল এর থ্রু দিয়ে এই রিট জুরিসডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট এন্ড হাই কোর্ট এগেইনস্ট দিস কোর্ট মার্শালস ক্যান বি মানে এক্সক্লুডেড, মানে এই রিট জুরিসডিকশনটাকে পুরোপুরি এক্সক্লুড করে দেওয়া যেতে পারে। এবার আসছে আর্টিকেল 34। আর্টিকেল 34 বলছে কি, আর্টিকেল 34 ইজ এগেইনস্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটের একটা রেস্ট্রিকশন। দিস রেস্ট্রিকশন বলছে যে when martial law is in force in India in any part or in territory, then there will be restrictions of fundamental rights. মানে
আর্টিকেল 34 বলছে যদি মার্শাল ল, যদি মিলিটারি ল থাকে ইন এনি মানে ইন থ্রুআউট দ্য ইন্ডিয়া অর এনি পার্ট অফ ইন্ডিয়া, তাহলে কি ধরনের ফান্ডামেন্টাল রাইট গুলোর মানে রেস্ট্রিকশন হবে। বেসিক্যালি মার্শাল ল এর জিনিসটাকে আগে বুঝতে হবে। হোয়াট ইজ মার্শাল ল? না মার্শাল ল দিস হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড ইন দ্য কনস্টিটিউশন। এটা আরেকটা জিনিস। আমি একদম প্রথম দিনে বলেছিলাম যে আমাদের একটা কার্ড বানাতে হবে বা একটা লিস্ট বানাতে হবে যার মধ্যে which are the things not defined in the constitution. এইটা যদি নিজে বানানো যায় সবচেয়ে ভালো, কারণ থ্রু আউট দ্য কোয়ালিটি আমরা দেখবো প্রচুর জিনিস আছে এবং এখান থেকে তুলে তুলে ইউপিএসসি কোয়েশ্চেন দেয় যে দিস ইজ ডিফাইন্ড ইন দ্য কনস্টিটিউশন, দিস ইজ নট ডিফাইন্ড। যেমন আমরা দেখলাম মাইনরিটি ইজ নট ডিফাইন্ড, অফিস অফ প্রফিট ইজ নট ডিফাইন্ড, সেরকম মার্শাল ল ইজ অলসো নট ডিফাইন্ড, ইট হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড এনিওয়্যার ইন দ্য কনস্টিটিউশন। মার্শাল ল সেটা কিন্তু বলেনি কি জিনিস। বাট হোয়াট ইজ কনসেপ্ট অফ মার্শাল ল? দিস কনসেপ্ট অফ মার্শাল ল ইজ বেসিক্যালি ইংলিশ ল থেকে এসেছে, ফ্রম দ্য ইংলিশ কমন ল। This literally means military rule. Money in a situation where civil administration is run by the military authorities according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law. মানে সিভিল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটাকে আমরা দেখি নর্মালি সিভিল এবং মিলিটারি যে ডিফারেন্সটা থাকে, যে মার্শাল ল এর ক্ষেত্রে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ অলসো রান বাই দ্য মিলিটারি অথরিটিস এবং অ্যাজ পার দেয়ার ওন ল। So this basically implies suspension of the ordinary law and the government, and this is suspended by মানে কি দিয়ে হচ্ছে, রিপ্লেস হচ্ছে by military tribunals. But this is different from the military law applicable to the armed forces. মানে armed forces এর জন্য যে ল যেটা আমরা দেখলাম আর্টিকেল 33 তে যে অ্যাক্ট, সেটার থেকে আলাদা, সেটা হচ্ছে অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর আর্মড ফোর্সেস। আর আর্টিকেল 34 বলছে এই ধরনের ল এর কথা যেটা যখন অ্যাপ্লিকেবল হবে টু জেনারেল পাবলিক ইন কেস অফ মার্শাল ল। স্যার জিনিসটা না বুঝতে পারলাম না ভালো করে, মানে মার্শাল লটা স্যার বুঝতে পারলাম না ভালো। মার্শাল ল হচ্ছে সোজা কথায় যদি ভারতবর্ষে বা যে কোনো পার্টে যদি এমন একটা সিচুয়েশন আসলো, অবভিয়াসলি কম্পারেটিভ এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, যখন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রান করা যাচ্ছে না, তখন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রান করবে কারা? মিলিটারি অথরিটি। মানে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা কি দেখি, ডিএম আছে, ডিএম অফিস আছে, পুলিশ নর্মাল পুলিশ ফোর্স আছে, এবার তখন দেখা যাবে মিলিটারি অথরিটি টেক ওভার করে নিল। দ্যাট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মার্শাল ল। এবার তাহলে কি হচ্ছে, মিলিটারি অথরিটি টেকিং ওভার দ্য সিভিল অফিসেস, মানে এটা ইউজুয়ালি কখন হয়? এই ধরনের এক্সাম্পল আমরা দেখি, এগুলো এক্সট্রিম এক্সাম্পল। এবার যখন সিভিল ওয়ার হচ্ছে কোনো দেশে, যেরকম আমরা দেখি এই সাউথ সুদানে হচ্ছে বা শ্রীলঙ্কায় মাঝে মাঝে, এই ধরনের কেসে যখন মানে সিভিল ল দিয়ে যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা যাচ্ছে না, তখন মিলিটারি ল ইমপ্লোজ করার দরকার হয়। বাট দ্যাট ইজ মিলিটারি ল অ্যাপ্লিকেবল টু জেনারেল পাবলিক। ইন এক্সেপশনাল সিচুয়েশন জেনারেল পাবলিকের এগেনস্টে যে লটা হচ্ছে। আর আর্টিকেল 33 যেটা বলছে দ্যাট ইজ মিলিটারি ল অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য মিলিটারি অনলি, মানে আর্ম ফোর্সেস এর ল, এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট, আর্ম ফোর্সেস অ্যাক্ট, আর্মি অ্যাক্ট, পুলিশ অ্যাক্ট, রেস্ট্রিকশনস অফ পুলিশ, তার মানে সেগুলো অ্যাপ্লিকেবল অনলি টু দ্য এমপ্লয়িজ বা অনলি টু দ্য মেম্বার্স অফ দ্য আর্ম ফোর্সেস, নট ফর দ্য কমন পাবলিক। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। মার্শাল ল যে ল গুলোর কথা বলছে সেটা হচ্ছে দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য জেনারেল পাবলিক ইন এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন। আর আর্টিকেল 33 যে মিলিটারি ল, that is applicable to the members of the armed forces in any situation. না স্যার ওটা বুঝলাম, আমি এটা জিজ্ঞেস করছি যে মার্শাল ল তে তো some sort of emergency or anything is happening in that, if martial law is imposed in the country, তখন কি অন্য রুলস রেগুলেশনস গুলো কি নাল এন্ড ভয়েড হয়ে যায় এন্ড অনলি সাসপেন্ডেড হয়ে যায়, সাসপেন্ডেড হয়ে যায়, নাল এন্ড ভয়েড হয়। ওকে, সাসপেন্ড হয় এন্ড তখন কি রুলস এন্ড রেগুলেশনস ফলো করতে হয়, মানে এক্স্যাক্টলি কি হয় তখন? তখন এই মার্শাল ল মানে তখন মিলিটারি স্পেসিফিক ল আসবে, মানে মিলিটারি অ্যাক্টে যেমন যে মানে ল যে আসে সেই ল এর প্রভিশন গুলো ইমপ্লিমেন্ট হবে। তো কি তখন ওই আর্টিকেল যেটা আমরা that we can still enjoy in emergency, is that also suspended or that is still maintained? আরেকবার বলো এটা। না না, এমার্জেন্সিতে তো দুটো আর্টিকেলস আছে that can still be enjoyed even if the emergency is imposed. হ্যাঁ, বাট ইন মার্শাল ল ওই দুটো আর্টিকেলসও কি সাসপেন্ড হয়ে যায় না, ওটা তাও আমরা মেনটেন করতে পারি? না, দিস ইজ ডিফারেন্ট। মার্শাল ল যেটা বলছে আর্টিকেল 34, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট। এটাতে আমরা আসবো যে মার্শাল ল অ্যাকচুয়ালি ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম দিস ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য আর্টিকেল অন, যেটা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি 352 তে দেখি, সেই 352 আর মার্শাল ল এটা হচ্ছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে।
ডিফারেন্সটা কি? সেই ডিফারেন্স আচ্ছা দেখে নি, ডিফারেন্সটা আমার এখানে আছে কিনা। তাহলে গো টু দ্য স্লাইড। না এখানে নেই। আচ্ছা ইনপুট করা হয়নি। আচ্ছা ডিফারেন্সটা কি? এই ডিফারেন্সটা তুমি এতে পেয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে মার্শাল ল অ্যাফেক্টস অনলি দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস, but in case of national emergency they not only affect the fundamental rights but they also affect the center state relations, মানে distribution of revenue, distribution of legislative powers between the center and the states। মানে আমরা জানি যে এই যে মানে স্টেটের যে কিছু legislative power that is also taken up বা ushered by the parliament। আর যখন মার্শাল ল হয়, মার্শাল ল কিন্তু গভর্নমেন্টকেই সাসপেন্ড করে দেয়, মানে গভর্নমেন্ট এন্ড অর্ডিনারি যে ল কোর্টস, অর্ডিনারি যে কোর্টস গুলো আমরা জানি সেগুলো দে আর সাসপেন্ডেড ডিউরিং মার্শাল ল, ডিউরিং দ্য টেনিয়ার অফ দ্য মার্শাল ল। বাট ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি গভর্নমেন্ট বা অর্ডিনারি ল কোর্ট দে আর নট সাসপেন্ডেড, দে আর কন্টিনিউড বাট দ্য রেস্ট্রিকশন অন দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। আর মার্শাল ল হচ্ছে ফর অনলি টু রেস্টোর দ্য ব্রেকডাউন অফ দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউ টু সাম রিজন। আর ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কেন, সেটা কিছু স্পেসিফিক গ্রাউন্ড তো বলাই আছে, ওয়ার, এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন and the armed rebellion। আর মার্শাল ল এর ব্যাপারটা হচ্ছে মার্শাল ল জিনিসটা কনস্টিটিউশনে ক্লিয়ার করে বলা নেই, মানে there is no specific provision in the constitution related to the martial law and the suspension of the fundamental rights, rather the emergency provisions are very explicit, মানে ইমার্জেন্সির জন্য তো আলাদা প্রভিশনই রয়েছে আর্টিকেল ওয়াইজ। এই দুটো হচ্ছে মেনলি ডিফারেন্স। মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে যে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা পুরোপুরি সিভিল গভর্নমেন্টেই তখন সাসপেন্ড হয়ে যাচ্ছে, মানে তখন এই সিভিল গভর্নমেন্ট, তার মিনিস্টার, তার বিউরোক্র্যাট, তাদের কোনো মানে এক্সিস্টেন্স বা তাদের পাওয়ার থাকবে না। বাট ওয়্যারএজ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট থাকে, গভর্নমেন্ট তখন কন্টিনিউ করে, গভর্নমেন্ট থাকে, অর্ডিনারি ল কোড থাকে, সবই থাকে। আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে যারা ধরেন ওই মানে আর্মি আর এয়ার ফোর্সে আছে তাদের ক্ষেত্রে কি মার্শাল লটা মানে অ্যাপ্লিকেবল হয় সব সময়? তাদের ক্ষেত্রে মিলিটারি ল অ্যাপ্লিকেবল হবে, নট মার্শাল ল। দুটো ওয়ার্ড ডিফারেন্ট। আচ্ছা মিলিটারি। মিলিটারি অ্যাক্ট, দে আর কভার্ড আন্ডার মিলিটারি অ্যাক্ট, যেটা আমরা আর্টিকেল 33 তে দেখলাম। তাদের এখানে তাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটের অ্যাভেলেবিলিটি বা তার রেস্ট্রিকশন দ্যাট ইজ বেসড অন আর্টিকেল 33। আর এই বাকিদের যে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইন জেনারেল পাবলিক দ্যাট ইজ ইন এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন দ্যাট ইজ আন্ডার আর্টিকেল 34। আচ্ছা মার্শাল কোডটা কি? কোর্ট মার্শাল, যেটা কোর্ট মার্শাল হচ্ছে মিলিটারি কোর্ট, মিলিটারির এগেনস্টে তার মানে কোর্ট হয়। মানে there is a very good movie called শৌর্য, শৌর্য বা শৌর্য যেটাকে বলে, একটা মুভি আছে, কেউ দেখেছো? Yes, sir. যদি শৌর্য মুভিটা কেউ দেখে থাকো, দ্যাট ইজ বেসড অন দ্য কনসেপ্ট অফ মিলিটারি কোর্ট, বা যেটা হচ্ছে মানে কোর্ট মার্শাল। কোর্ট মার্শাল মানে হচ্ছে যখনই there is a violation of discipline by any member of the মানে this member of armed forces, তাদেরকে কোনো কিন্তু অরিজিনাল মানে তাদেরকে নর্মাল ল কোর্স তাকে মানে হিয়ার তাকে যে মানে তার যে ইন্ডিকমেন্ট বলো বা তার যে মানে তার যে অফেন্স সেটাকে অ্যাসার্টেন করা, সেটা নর্মাল কোর্ট করতে পারবে না। সেটার জন্য হচ্ছে there is a military court that is called the court martial। এবং এর জন্য মিলিটারির একটা আলাদা মানে তাদের উইং থাকে, মিলিটারি দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাডভোকেট উইং, বা তাদের আলাদা দিস লিগাল উইং শুধু না, লিগাল উইং তো খুব বেগ ওয়ার্ড, মানে তাদের বডি অফ অ্যাডভোকেটস এন্ড অল দিস থিংস আর দেয়ার, দে হ্যাভ এ সিস্টেম অফ কোর্ট উইদিন দ্য মিলিটারি। স্যার যদি তারা মানে সিভিল প্লেসে মানে কোনো আর্মি পার্সন যদি ক্রাইম করে দেন তাহলে পুলিশ তাদের অ্যাকশন নিতে পারবে না? সেটা পারবে, সেটা অন্য জিনিস। সিভিল প্লেসে ক্রাইম করলে তো হবেই, কিন্তু মিলিটারি ফর মেইনটেনিং ডিসিপ্লিন উইদিন দ্য মিলিটারি। এবং এটাও হতে পারে কোর্ট মার্শাল এবং অর্ডিনারি কোর্টে কোনো কিছু প্যারালালিও চলতে পারে। কোর্ট মার্শাল ইজ ফর অ্যাকচুয়ালি অফেন্সেস এগেইনস্ট দ্য মিলিটারি ল, মানে কোর্ট মার্শাল ওই পার্টিকুলার মিলিটারি ল এর ভায়োলেশন, মানে যেগুলোকে আমরা বললাম নর্মাল কোর্ট মার্শাল কিন্তু নর্মাল লকে মানে সেই ভায়োলেশন হলে তাকে ট্রিট করবেন। আচ্ছা আর কোর্ট মার্শাল একইভাবে কোনোভাবে বিয়ে করতে হবে, মানে তাকে করতে হবে, মানে কোর্ট মার্শাল একইভাবে
কোন রকম মানে যেটা বললাম যে কোর্ট মার্শাল ডাজ নট কভার জেনারেল পাবলিক, নর্মাল পাবলিক, নন মিলিটারি পাবলিক, সিভিল হলে তাকে কিন্তু কভার করবেন। হ্যাঁ, যেমন বিশাল বলছে যে অফিসার শুড বি অফ ডিউটি, ইয়েস দিস আর দ্য প্রভিশনস। মানে কোনো অফিসার যখন অফ ডিউটি বা আফটার রিটায়ারমেন্ট ফ্রম দ্য স্যার বলছি রিসেন্টলি না একটা এখানে মানে কেস হয়েছে, মানে ও মানে অন ডিউটি ছিল, মানে মানে আর্মিদের যে ট্রাক গুলো হয় ওগুলো নিয়ে যাচ্ছিল, আর হলো একটা মানে পুলিশ পার্সনকে মেরে দিয়েছে, মানে চাপ, মানে তারপর পুলিশ অ্যারেস্ট করে ওকে সিভিল কোর্টেই তুলেছে। সেই জন্য আমি স্যার কোশ্চেনটা করলাম যে ও অন ডিউটি ছিল তাও সিভিল কোর্টে কি করে তুললো। এগুলো পার্টিকুলার কোর্ট কেস দেখতে হবে, সে আদৌ ঠিক করলো না ভুল করলো সেটাও তো দেখতে হবে। তার কি এবার যেহেতু পাবলিক প্লেসে হয়েছে সেক্ষেত্রে তো অবভিয়াসলি দে আর কভার্ড বাই পাবলিক ল। এবার এগুলো কেস টু কেস ভ্যারি করতে পারে এই ধরনের জিনিস। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এবার আমরা যেটা দেখছিলাম যে এটা হচ্ছে আর্টিকেল 34। Now, difference of Article 34 and this article, মানে suspension of fundamental rights, বা Article 34 and 352 is very, very important. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ক্লিয়ার ভাবে যে অপারেশন অফ মার্শাল ল মানে হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাবনর্মাল লজ, মানে অ্যাবনর্মাল অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার তো মিলিটারি, এই কথাটা কিন্তু বলা হচ্ছে যে মিলিটারি অথরিটিস দে আর ভেস্টেড উইথ অ্যাবনর্মাল পাওয়ার্স, মানে একদম এক্সেসিভ পাওয়ার্স এই জিনিসটাকে, এবং যে কারণে দে ক্যান ইম্পোজ রেস্ট্রিকশন এন্ড রেগুলেশনস অন দ্য রাইটস অফ সিভিলিয়ানস, দে ক্যান পানিশ দ্য সিভিলিয়ানস, এই রাইট গুলো তাদের ক্ষেত্রে চলে আসে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ আর্টিকেল 35 দেন? Let us proceed here. Article এটা আমরা দেখলাম, দিস ক্যানট বি চ্যালেঞ্জ ফর ভায়োলেটিং দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এফেক্টস অফ মার্শাল ল, এই যে ফোর্স ইজ ইউজ, বেসিক্যালি মার্শাল এর ক্ষেত্রে এটা হয় মানে ফোর্স ইউজ টু রেস্টোর ল এন্ড অর্ডার, মানে একদম ফোর্স নামিয়ে দেওয়া হবে, যেটাকে আমরা দেখি গভর্নেন্স থ্রু দ্য মিলিটারি ট্রিব্যুনালস। নর্মাল ল কোড থাকছে না তখন। আচ্ছা, দিস আর সাম এক্সেপশন টু ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এই পার্টটা। এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস আছে আর্টিকেল 35। আর্টিকেল 35 হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু প্রভিশন, যেটা বলছে যে আর্টিকেল 35 কি বলেছে, আর্টিকেল 35টা এখানে কেন ইনক্লুড করেনি। আর্টিকেল 31 এ ইজ দেয়ার, 31 এ বি। আচ্ছা, আর্টিকেল 35 উইল ডিসাইড লেটার, ডিসকাস লেটার। আগে আমরা আর্টিকেল 31 এ বি এটা দেখে নিই। আর্টিকেল এ বি যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে দিস আর সাম স্পেসিফিক এক্সেপশন, এগুলো থেকে কিন্তু কিছু প্রচুর কোয়েশ্চেন আসতে পারে। এক্সেপশন টু ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটা 31 এ এন্ড বি, যেটা বেসিক্যালি 9th শিডিউলের জন্ম দিচ্ছে বেসিক্যালি। তো আর্টিকেল 31 এ কি বলছে, আর্টিকেল 31 এ বলছে যে দেয়ার আর মানে 5 ক্যাটাগরিজ আর লজ আছে, 5 ক্যাটাগরিজ আর লজ, তাদেরকে বললো যে দিস লজ মানে একটা, আমরা জানি যে ইন জেনারেল লজ ক্যান বি চ্যালেঞ্জ লাইক অন দ্য গ্রাউন্ড অফ কন্ট্রাভেনশন অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এবং কোন ফান্ডামেন্টাল রাইটস, একটা হচ্ছে আর্টিকেল 14 দ্যাট ইজ হচ্ছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল, এন্ড আর্টিকেল 19 যে দুটো বেসিক ফান্ডামেন্টাল রাইট। তো এই যে যে চ্যালেঞ্জ করার যে গ্রাউন্ডটা আর্টিকেল 31 এ তে 5টা ক্যাটাগরি বলা হলো, বললো যে এই 5টা ক্যাটাগরি অফ ল এর ক্ষেত্রে এই গ্রাউন্ডে ল গুলোকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না যে তারা আর্টিকেল 14 এন্ড আর্টিকেল 19 কে ভায়োলেট করছে। সোজা কথা আর্টিকেল 31 এ এটাই বলছে। আর্টিকেল 31 এ বলছে it actually excludes 5 categories of laws from being challenged and invalidated on the ground of violation of the fundamental rights. So certain laws are exempted মানে from challenge of fundamental rights, মানে এটা not only fundamental rights ইনক্লুড করছে না, এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ করাটাকে আটকে দিচ্ছে। Now constitution itself provides these exceptions. So now এর এক্সেপশনের কারণটা কি বা এর অবজেক্টিভটা কি? এর অবজেক্টিভ হচ্ছে মেনলি ফর দ্য সোশিও ইকোনমিক রিফর্মস and the stability, and this is related to mainly to land reforms and the public interest. তার মধ্যে এই 5টা ক্যাটাগরি কি কি? একটা হচ্ছে অ্যাকুইজিশন অফ এস্টেটস and related rights of the state, related rights by the state, acquisition of estates. The word is ESTAT, STAT na ESTAT, estate. Taking over, number 2 is taking over the management of properties by the state. Number 3 is amalgamation of the corporations. Amalgamation of corporations. Number 4 is modification of rights of the directors of the shareholders. Number 5 is modification or extinguishment of mining leases.
তো বেসিক্যালি এই গ্রাউন্ডে, এই 5টা গ্রাউন্ডে যদি কোনো ল তৈরি করা হয়, সেই ল গুলোকে ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেশনের জন্য চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এটা আর্টিকেল 31A তে বলা হলো। Now again, this article also 31A এটাও বলা আছে, there will be payment of compensation at the market value when the state is acquiring some land held by a person under his personal cultivation, এবং this land is within the statutory ceiling limit। মানে যে স্ট্যাচুটরি যে সিলিং এর কথা বলা হচ্ছে, আইনত যে একটা সিলিং বা যার একটা আপার লিমিট করে দেওয়া হচ্ছে, সেই লিমিটের মধ্যে যদি কারোর ল্যান্ড থাকে এবং সেই ল্যান্ডকে যখন গভর্নমেন্টকে মানে টেক ওভার করতে হয়, তখন দেয়ার উইল বি compulsion, মানে there will be payment of compensation at the market value। কিছু কন্ডিশন হয়েছে আর্টিকেল 31A তে। হোয়াট আর দ্য কন্ডিশন? আর্টিকেল 31A কন্ডিশন হচ্ছে দিস লজ মাস্ট রিসিভ প্রেসিডেন্টস অ্যাসেন্ট। মানে if they are not receiving the president's assent, they are not immune from the judicial review, and compensation and market value required। ওই particular conditionটা যখন বললাম যে when law is this land is under personal cultivation within the ceiling limits, then compensation is required। That means specifically the state law যেটা মানে any law that is a state law that is not immunized, that is not immune from the judicial review unless it is reserved for the president's consideration and has received his assent। মানে কোন স্টেট কোন ল বানালো, সেটাকে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটের ভায়োলেশন বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, এটা নয়। তাকে করা যাবে। কোনটা করা যাবে না? দ্যাট ইজ পার্লামেন্টের অ্যাক্ট। বা এমন যদি হয় স্টেটের সেই ল ইজ অ্যাকচুয়ালি রিজার্ভ ফর প্রেসিডেন্টস কনসিডারেশন এবং দ্যাট হ্যাজ রিসিভড দিস অ্যাসেন্ট, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না ফর ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ইন দিস কানেকশন, estate, the meaning of estate is there। মানে what is the meaning of estate? Estate includes any jagir, any inam, any similar grants। It even includes some kind of jannam rights in Tamil Nadu and Kerala, among any land held for agricultural purposes। এর জন্য স্পেসিফিক কেরালাতে কেস আছে, যেটা জাস্ট নাও একজন ওই ইয়েতে লিখলো। This is Kunnikumam versus Kerala, State of Kerala, 1962. Specific cases are there। মানে basically to enforce the land reforms। Article 31B। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার জাগির এস্টেটের মধ্যে কিভাবে পড়ছে, মানে এই লাইনটা বুঝতে পারলাম না। কোনটা আরেকবার? মানে স্যার জাগির, আপনি জাগিরটা আগের পয়েন্টে, জাগির? আগের স্লাইডে। হ্যাঁ স্যার। স্যার ওইগুলো তো মানে ওগুলো তো পার্সোনাল প্রপার্টির মধ্যে যাচ্ছে না, মানে আমরা যেটা পড়েছিলাম। হ্যাঁ, ইনাম, মুয়াফি, এগুলো মানে না, এর পরের স্লাইডটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ফার্স্ট পয়েন্টটা স্যার, সিমিলার গ্রান্টস, এই যে এগুলো স্টেটের মধ্যে পড়ছে স্যার। এটা মানে হ্যাঁ, মানে ইমান। এটাকে কি বলছে, এটা কোন কানেকশন থেকে এস্টেটটা আসলো? এস্টেটটা আসলো এই জায়গাটা থেকে, এই যে দি ফার্স্ট লাইন, অ্যাকুইজিশন অফ এস্টেট বাই দ্য স্টেট। মানে স্টেট চাইলে এই ধরনের এস্টেটকে অ্যাকুইজিশন করতে পারে। এই যে 5টা ক্যাটাগরি, তার মধ্যে একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে অ্যাকুইজিশন অফ এস্টেট বাই দ্য স্টেট, যেটা মানে এই গ্রাউন্ডে যদি কোনো অ্যাক্ট তৈরি হয়, সেই অ্যাক্টকে ফান্ডামেন্টাল রাইটের ভায়োলেশন বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। মানে বেসিক্যালি জাগির যদি, মানে জাগির ইজ কাইন্ড অফ আ ল্যান্ড গ্রান্ট গিভেন টু সামওয়ান, ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে। মানে যেটা আমরা দেখেছি, মানে জাগির যেটাকে বলি, সেই জাগির যদি থাকে, দ্যাট ইজ আ পার্সোনাল প্রপার্টি। পার্সোনাল হ্যাঁ প্রপার্টি স্যার। বিয়ন্ড দ্য সিলিং, সেটাকে স্টেট চাইলে অ্যাকুইজিশন করতে পারে ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ল্যান্ড রিফর্মস, যেটাকে ফান্ডামেন্টাল রাইটের ভায়োলেশন বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। আচ্ছা স্যার। এই কানেকশনে এস্টেটটা বলা হচ্ছে। ও আচ্ছা স্যার। এবং এর জন্য এর মধ্যেই তামিলনাড়ু, কেরালা স্পেসিফিক জন্মম রাইটস, এগ্রিকালচারাল পারপাসের যে ল্যান্ড, এই ধরনের যে ল্যান্ড গুলোকে কভার করা আছে ইন দিস ডেফিনেশন অফ এস্টেট। আর্টিকেল 31B। আর্টিকেল 31B আবার যেটা বলছে, সেটা আবার একটু এর থেকে ওয়াইডার স্কোপ। আর্টিকেল 31 বলছে, ইট অলসো সেভস দ্য অ্যাক্টস এন্ড রেগুলেশনস included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any of the fundamental rights। মানে আর্টিকেল 31B কি করছে? কিছু বেসিক্যালি আর্টিকেল 31B বুঝতে গেলে আগে 9th শিডিউলটা বুঝতে হবে। 9th শিডিউল এলো কিভাবে? 9th শিডিউল এলো হচ্ছে ফার্স্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1951।
তো এবং আর্টিকেল 31B বললো যে 9th শিডিউলে যে ল গুলোকে বলা আছে এনি ল ইনক্লুডেড ইন দ্য 9th schedule, they are basically immune from challenge for violation of any fundamental right, any fundamental right. Whereas Article 31A তে বলেছিল যে কোন ফান্ডামেন্টাল রাইট না যে রাইট গুলো আর্টিকেল 14 আর 19 এ বলা আছে। এইটা একটা কনসেপ্ট, এটা বুঝতে হবে যে 31A আর 31B এর মধ্যে কি পার্থক্য। ফার্স্ট অফ অল 31A তে বলছে কোন ফান্ডামেন্টাল রাইট না আর্টিকেল 14 আর 19, 14 আর 19, আর্টিকেল 14-19 এ যে রাইট দেওয়া আছে সেই রাইটকে ভায়োলেশন করার যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটা হবে না, দ্য চ্যালেঞ্জ ডাজ নট লাইজ বিফোর দ্য কোর্ট। আর আর্টিকেল 31B বললো যে এনি ল they are covered, they are actually immune from challenge for violating any fundamental rights. Article 31A না 31 না বিশাল, আমরা 31A নিয়ে ডিসকাস করছি। 31A আর 31B, 31 তো আমরা করছি না, 31 তো ডিলিটেড হয়ে গেছে, that is not anymore a fundamental right. আমরা 31A আর 31B টা করছি। তো 31A আর 31B এর মধ্যে 31B এর যে স্কোপটা that is wider, আর 31B এর মধ্যে বেসিক্যালি বলছে 9th শিডিউলে যে ল গুলোকে বলা আছে সেটা বলা আছে। এবার এটার মধ্যে সমস্যাটা কি হচ্ছে, এখানে একটা প্রবলেম তৈরি হয়। গভর্নমেন্ট মাঝে মাঝে কি করে 9th শিডিউলে এমন কিছু অ্যাক্টকে ঢুকিয়ে দেয় যে টু মেক দেম ইমিউন ফ্রম দ্য জুডিশিয়াল রিভিউ, যে অ্যাক্ট গুলো পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে দোজ অ্যাক্টস শুড নট বি পার্ট অফ দ্য শুড নট বি পার্ট অফ দ্য 9th শিডিউল। ইয়েস, এইখান থেকে কেশবানন্দ ভারতী কেসটা আসছে, যে এই জিনিসটা যেটা হয়েছিল 9th শিডিউল এমন একটা জিনিস হয়ে গেল দ্যাট ইজ আ ক্লোজ কম্পার্টমেন্ট, একটা ক্লোজ কম্পার্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছিল যে বিয়ন্ড জুডিশিয়াল রিভিউ, যেখানে এমন একটা টুল দিয়ে দিল, এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে দিল ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য গভর্নমেন্ট যে ফান্ডামেন্টাল রাইটকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, এই গ্রাউন্ডে তারা একটা 9th শিডিউলই বানিয়ে ফেললো। যে 9th শিডিউলে ল যদি থাকে, আমি যদি কোনো লকে 9th শিডিউলে ইনক্লুড করে দিই, গভর্নমেন্ট যদি ইনক্লুড করে দেয়, দ্যাট ক্যানট বি চ্যালেঞ্জ অন দ্য ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এবার ফান্ডামেন্টাল রাইটটাই তো তাহলে কোনো থাকলো না, বেসিক্যালি 9th শিডিউলে ইনক্লুড করে দেওয়া যেতে পারে। তো এই জায়গা থেকে জ্বালিয়ে যেটা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট যেটা আমরা জানি যে there is landmark judgment of Keshavananda Bharti case, that is 1973 24 এপ্রিল, এই ডেটে যেটা হয়েছিল, এখানে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট বললো যে জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক ফিচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন, ইজ পার্ট অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার, এবং এটাকে ইউ ক্যানট টেক অ্যাওয়ে বা ইট cannot be taken away by putting a law under the 9th schedule. That's why any laws placed under the 9th schedule after this date, এই ডেটটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, 24 এপ্রিল 1973, that is কেশবানন্দ ভারতী কেসের যে ডেট, এর পরের ডেটে যদি কোনো লকে 9th শিডিউলে ইনক্লুড করা হয়, they are open to challenge in the court if they actually violate fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21, or they actually violating the basic structure of the Constitution. এবং এই আর্টিকেল কেশবানন্দ ভারতী কেসে পার্টিকুলার এই ডেটেই সুপ্রিম কোর্ট ফার্স্ট they propounded the doctrine of the basic structure or basic feature of the Constitution. এবার প্রবলেমটা কি দাঁড়িয়েছে, 9th শিডিউলে অরিজিনালি দেওয়া 13 অ্যাক্টস, বাট এই যে বিভিন্ন অ্যামেন্ডমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে করতে করতে প্রেজেন্টলি অন দ্য দেখা যাচ্ছে যে 9th শিডিউল নাম্বার অফ অ্যাক্টস অনেক বেড়ে গেছে। অ্যাজ অফ 2016 there are 282 অ্যাক্টস, এবং তার মধ্যে these acts are actually these acts and regulations are যেগুলো স্টেট লেজিসলেচার, যেগুলো ল্যান্ড রিফর্ম রিলেটেড অ্যাক্ট, অ্যাবলিশন অফ জমিনদারি সিস্টেম, সেই ধরনের অ্যাক্ট গুলো ছিল। তো সেই অ্যাক্ট গুলোকে কভার করার জন্য 9th শিডিউল তৈরি করা হচ্ছিল। পরবর্তীকালে সেটাকে ইনক্লুড করে করে লয়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একটা ডিসপ্রপোর্শনের দিকে চলে যাচ্ছিল, এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে স্পিরিটটা সেটাই ভায়োলেট হচ্ছিল। দ্যাটস ওয়াই দিস ফিচার এই বেসিক ফিচারের যে আইডিয়াটা সেটা কেশবানন্দ ভারতী কেসে নিয়ে আসা হলো, এবং দ্যাট ইজ জুডিশিয়াল রিভিউ। বললো যে 9th শিডিউল does not make the laws immune from basic structure test, that is judicial review. Judicial review is one of the basic feature. Now একটা ওয়ামন রাও কেস আছে, ওয়ামন রাও কেস কি বলছে, ওয়ামন রাও অ্যাকচুয়ালি এই পার্টিকুলার যে 24 যে এপ্রিলের যে ডেটটা আমরা বলছি, এই যে ডেটটা, এই কাট অফ ডেট, এই কাট অফ ডেটের কনসেপ্টটা ওয়ামন রাও কেস থেকে এসছে। ওয়ামন রাও কেসে বলে দিল যে pre-1973 laws, they are actually valid, they are immune, but laws added after this particular date, they are not actually immune from judicial review. They are subject to basic structure test.
What is Ayer Coelho case? Ayer Coelho যেটা হচ্ছে 2007 কেস, এই কেসে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে there is no blanket immunity, মানে এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেট ইমিউনিটি, মানে বেসিক্যালি 9th শিডিউলের পারপাসটা কি, টু মেক দেম ইমিউন ফ্রম জুডিশিয়াল রিভিউ। বাট এই পার্টিকুলার কেসে মানে এই গল্পটাকে বুঝতে হবে কি হচ্ছিল। যখনই স্টেট ল্যান্ড রিফর্মস এর অ্যাক্ট শুরু করা, ল্যান্ড রিফর্ম করা শুরু করলো, স্টেট ওয়ার অ্যাকুইজিং লজ, মানে স্টেট অ্যাকুইজিশন কোড ছিল, তখনই যারা বড় বড় জমিদার, যারা ল্যান্ড ওনার্স, প্রপার্টি হোল্ডার্স, দে ওয়ার মুভিং টু দ্য কোর্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। স্টেট ইজ মানে curbing their fundamental rights, whereas state was trying to implement some socio-economic welfare, social equality যে জায়গাটা। তো এই যদি বারবার জুডিশিয়াল রিভিউ হয় তাহলে তো স্টেটের কোনো পারপাসই সার্ভ হবে না। ওই জন্যই ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট থ্রু দিয়ে 9th শিডিউলটা আনা হলো, এবং সেই 9th শিডিউলে বলা হলো যে পার্টিকুলার কিছু অ্যাক্ট দ্যাট ইজ বিয়ন্ড দ্য জুডিশিয়াল রিভিউ। বাট আফটার অল দিস ডেটস, মানে সেই 1951 এ ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট, সেখান থেকে আমরা 2007 এতদিন, তো এই সময় দাঁড়িয়ে আইয়ার কোয়েলো কেসে সুপ্রিম কোর্ট রুল দ্যাট দেয়ার cannot be any blanket immunity from the judicial review of any laws included in the 9th schedule. মানে 9th শিডিউলে যে কোনো লই থাকুক না কেন, সেই লগুলোকে আমরা এভাবে জাস্ট ব্ল্যাঙ্কেট ইমিউনিটি দিতে পারি না। জুডিশিয়াল রিভিউ ক্যানট বি এক্সক্লুডেড। সো লস ভায়োলেটিং দ্য আর্টিকেলস 14, 15, 19 and 21 they can be challenged, এবং that's why এই মানে that's how through this Ayer Coelho case of 2007 the basic structure doctrine it is basically reinforced. Now, these are some facts about the 9th schedule. Some of the entries have been deleted. There are total entries at 282, and they majorly relate to actually the land reforms and the Jamindari abolition. Now, these are fundamental rights. কিছু criticism আছে. What is that? Analytical perspective. Now, যেটা বলছি fundamental rights basically আমরা বলছি যে fundamental rights there are excessive limitation. এরকম কিছু কথা বলা হচ্ছে। Limitations basically there are lot of limitations are there. So এই লিমিটেশন গুলো, এক্সেসিভ লিমিটেশন থাকার জন্য ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে বেসিক যে মানে পারপাসটা, দে কাইন্ড অফ দে হ্যাভ বিকাম ইনকনসিস্টেন্ট। দেয়ার আর লট অফ লিমিটেশনস, রিয়েল এফেক্টিভনেস কমে যাচ্ছে। নাও রাইটস আর দে হ্যাভ গিভেন, অন দ্য আদার হ্যান্ড দে আর অলসো টেকেন অ্যাওয়ে। এরকম বিভিন্ন জিনিসপত্র রয়েছে। নাও হোয়াট আর দিস, আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে না, ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর মেনলি পলিটিক্যাল অ্যান্ড সিভিল রাইটস, দেয়ার আর নো সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক রাইটস। এই জায়গাটা দেখতে হবে, সোশ্যাল বা ইকোনমিক রাইট কিন্তু তৈরি করা হয়নি। মানে there is no right to employment, no right to social security. Now, in case of advanced democracies, such rights do exist. Even in case of socialist constitutions like USSR and China, সেগুলো আছে। So, এই যে ডিফারেন্সটা, there is no civil, social and political right. Mostly these are social and economic rights. Mostly these are political and civil rights. এইটাকে অ্যাড্রেস করার জন্যই কিন্তু যে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি, সেই জায়গাটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে। These are criticism. Now, another criticism is that fundamental right is somewhat they lack clarity. They are vague. কিছু কিছু ক্ষেত্রে ambiguous. এরকম না, যেটা আমরা দেখছিলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাবলিক অর্ডার, রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস, এই যে ওয়ার্ড গুলো বলেছে, দিস আর ভেরি নট ভেরি ক্লিয়ার। এটার মানেটা কি, মাইনরিটিজ, এগুলো কোথাও ডিফাইন করা হয়নি। ঠিক আছে, তার জন্য দে আর নট ক্লিয়ারলি ডিফাইন। পাবলিক অর্ডার, পাবলিক ইন্টারেস্ট, রিজনেবল রেস্ট্রিকশন, এবং দ্য কনস্টিটিউশন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর কমন পিপল। এর জন্য আইভার জেনিংস যেটা বলেছেন যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ এ প্যারাডাইস ফর লয়ার্স, এটা আমরা দেখি যে ইট ইজ রিয়েলি ভেরি ওয়াইড, or there is widely open for interpretation by the lawyers. There is no permanency in the fundamental rights. When the courts can, parliament can curtail or abolish the fundamental rights. যেমন right to property has been abolished in 1978. Now these rights sometimes they become the political tools. This is one criticism. There is no permanency in the fundamental rights. Suspension during the emergency. মানে enforcement of fundamental rights can be suspended during the national emergency except Article 20 and 21. Now, যখনই suspension of fundamental rights হচ্ছে, that basically shows that is the মানে democratic process are weakened. মানে democratic process is very weak. এবং rights of citizens they are not consistent. এই ধরনের একটা প্রবলেম থাকছে। So this is one criticism. Another criticism is that expensive remedy. Remedy is really expensive. মানে আমরা বলছি judiciary, constitution বলছে judiciary is protector of the fundamental rights. Now judicial process is costly and time consuming. মানে how many people can move to the courts for issuance of the writs? Obviously, this is time consuming. Common man find it very difficult to approach the courts. So these benefits are mainly available to the rich and inflation section. Again, next criticism একটা কি আছে না, preventive detention. বলছে there is a provision of preventive detention, Article 22.
Now, this is against the spirit and substance of the fundamental rights. This is against the spirit of the fundamental rights. মানে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন মানেই বলছে স্টেটের হাতে আরবিট্রারি পাওয়ার দেওয়া আছে এবং this is against the individual liberty. Now, again, there is a point that any democratic country, no other democratic country in the world, they has made the preventive detention as integral part of their constitution, as that has been made in India. This is one important provision. এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে this provision of preventive detention is exclusively detailed in Indian constitution. No other মানে in democratic country, obviously in parlance of democratic country, no other democratic country has made them as part of the integral part of their constitution. No consistent philosophy. মানে এই ক্রিটিসিজমটা হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর নট বেসিক্যালি কোনো বেসড অন নট অনলি সিঙ্গেল ক্লিয়ার ফিলোসফি, দে আর মিক্সচার অফ দ্য লিবারাল, সোশ্যালিস্ট এন্ড কনজারভেটিভ আইডিয়াস। এবং এখানে তার জন্য একটা কি হয়, যেহেতু ফিলোসফি নেই তার জন্য দিস ইজ ওপেন টু ইন্টারপ্রিটেশন। মানে দিস অ্যাকচুয়ালি মানে এবং দিস ক্রিয়েট সাম ডিফিকাল্টি ফর দ্য কোর্টস টু ইন্টারপ্রেটিং দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। যে এত ডিফারেন্ট রকম ইন্টারপ্রিটেশন তৈরি হয় এই কারণে। আর what are the significance of the fundamental rights? এটা হচ্ছে লাস্ট জিনিস, ফান্ডামেন্টাল রাইট what are the significance? Now, একটা হচ্ছে these are the bedrock of the constitution, মানে bedrock of democracy. These are heart of the constitution, heart and soul of the constitution, that this is bedrock of the democratic system. They ensure dignity and liberty of the individuals. They protect the material and moral life of the individuals. This serves as a formidable bulwark against the arbitrary state action. They establish the rule of law. Rule of law এর যে কনসেপ্টটা সেটা পুরোপুরি আসছে যেটা আমরা প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আগের ক্লাসে। This establishment of rule of law in the country is through the enforcement of the fundamental rights only. Protect the minorities and the weaker sections. Strengthen the secular fabric of the state. Indian state is a secular একটা nature, secular fabric, সেটা strengthen হচ্ছে through these fundamental rights. This is a check on the absolute power of the government. When government is the absoluteness, তাদের উপরে এটা একটা check. This is a system of check. এবং this promotes social equality এবং justice somewhat এটা promote করছে. This is provision of equality and all these things. This is one just particular view of Sir Ivor Jennings, who is very well-known constitution expert. They basically too much liberalism is there through the fundamental rights. The fundamental rights mostly reflect the colonial experience and social reform needs. These are some bases for the extensive constitutional case law. এগুলো আর কি his criticism. এর বাইরে একটা থাকে what are the rights outside part 3, that is outside constitution, মানে fundamental right এর যে পার্টটা তার বাইরে what are the different rights. Not only fundamental rights, people also, in Indian citizen, we also enjoy some legal rights or non-fundamental rights. What are the legal rights? Article 265. যেটা বলছে no tax shall be levied or collected except by the authority of the law. অর্থাৎ কোনো আইন ছাড়া কোনো ট্যাক্স বা কোনো লেভি সরকার কিন্তু কালেক্ট করতে পারবে না। That is the part of part 12 এ বলা আছে, that is article 265. Article 300A, that is part 12, that is right to property, that is a legal right. No person shall be derived of his property save the authority of the law. Another right, number 3, is trade, commerce, intercourse throughout the state territory of India shall be free, that is article 301, that is part 13. Number 4, elections to the state of Lok Sabha, elections to the Lok Sabha and the state legislative assembly shall be on the basis of the adult suffrage, that is universal adult suffrage, that is article 326. So এই যে রাইট গুলো, অর্থাৎ একটা হচ্ছে no tax shall be levied without the authority of the law, no person shall be deprived of the property, that is the right to property. Trade, commerce throughout the territory of India shall be free. Our legislature, the elections to the Lok Sabha and the state legislature, that shall be based on the universal adult franchise. এই যে provision গুলো, these are some rights which are beyond the this part of the constitution. তো ফান্ডামেন্টাল রাইট নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। এবার ফান্ডামেন্টাল রাইটে একটা জিনিস আমরা পড়েছিলাম যে আর্টিকেল 32 হচ্ছে ফর ইস্যুয়েন্স অফ দ্য রিটস বাই সুপ্রিম কোর্ট, মানে ফর এনফোর্সমেন্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। বাট আর্টিকেল 226 যেটা বাই মানে ইস্যুয়েন্স অফ দ্য রিটস বাই হাইকোর্ট ইন কেস অফ আদার রাইটস অলসো, এই রাইট গুলো তখন আসবে। অর্থাৎ এই যে রাইট অফ ফ্রি ট্রেড, রাইট অফ প্রপার্টি,
right of election, যেটা হচ্ছে universal adult suffrage in case of elections to Lok Sabha and state legislatures. আরেকটা হচ্ছে this right of মানে no tax without the authority of the law. এই ল এইগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য কিন্তু হাইকোর্ট রিট ইস্যু করতে পারে। So these are our discussion of related to fundamental right. মোটামুটি আজকে আমাদের টাইম হয়ে গেছে। I was looking for a কি বলবো introduction to DPSP বা directive municipal state policy. আমার মনে হয় সেটা আজকে আর করা যাবে না, মানে এটা আজকে তোমাদেরও অ্যাটেন্ড করতে পারবে না, দিস ইজ বিয়ন্ড দি স্কোপ, আর অনেকটা সময় আমরা চলে এসেছি। তো আজকের এখান থেকে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারুর, বা ইউ আর কামিং অ্যাক্রস এনি কোয়েশ্চেনস, এনি এমসিকিউ, এনি থিংস, এনি কনসেপ্টস? ঠিক আছে, যদি কোয়েশ্চেন ফার্দার পরেও অ্যারাইজ করে, তোমাদের কাছে আমার নাম্বার আছে, আমার মেল আইডি আছে, ইউ ক্যান রাইট টু মি or you can write to the authority of CSSC. হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো। স্যার বলছি রিলিজিয়ন ব্যাপারে যে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়, এইটা স্যার কিভাবে সম্ভব হয়? মানে স্যার কোন ব্যাপারে? মন্দির বা পুজো মসজিদ এইসব ক্ষেত্রে। মন্দির মসজিদ মানে মেইনটেনেন্স অফ দিস মানে রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনস, হ্যাঁ স্যার। মানে আরেকটু বলো তোমার কোয়েশ্চেনটা কি? মানে মানে স্যার এই যে নতুন মন্দির বা হয় এটা স্যার ট্যাক্স, এটা ট্যাক্সের থেকে আলাদা হয় কিভাবে? মানে এই যে মেইনটেনেন্স, যেটা মন্দির মসজিদ যেটা বলছো, মানে সরকার মানে যখন স্টেট এক্সচেকার থেকে দেওয়া হচ্ছে, whether that is মানে is that violating any fundamental right? Yes sir. না, রাইট টু ম্যানেজ অ্যাফেয়ার্স that আর্টিকেল 26 এ আছে। যেটা হচ্ছে যারা রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন, দে ক্যান রিলিজিয়াস যে কোনো কমিউনিটি বা ডিনোমিনেশন, দে হ্যাভ দ্য রাইট টু ম্যানেজ দেয়ার ওন অ্যাফেয়ার্স ইন অ্যাফেয়ার্স অফ রিলিজিয়ন। তাদের অটোনমি রয়েছে। And স্টেটের যেটা পাওয়ার রয়েছে, স্টেট ক্যান রেগুলেট the secular and the financial and the administrative affairs of any religious institution. State can regulate করতে পারে through the laws, regulations. আর আর্টিকেল 27 বললো there will be no tax. Basically tax তো হচ্ছে না, state is not collecting any tax for promotion of a religion. স্যার আজকে ছেড়ে দেন স্যার, ডিনারের টাইম হয়ে গেল, ডাকছে। ঠিক আছে, অবভিয়াসলি এখানে শেষ করছি। ঠিক আছে, এরপরে আমরা একদিন নেক্সট পার্টটা ক্লাসটা আমরা ডিপিএসপি টা নিয়ে কন্টিনিউ করবো। আর যদি কোয়েশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান রাইট টু মি থ্রু ইমেল অর মেসেজ। হ্যাঁ স্যার, কোশ্চেন স্যার সলভ করবো যখন স্যার অনেক প্রবলেম থাকে তখন স্যার হ্যাঁ জিজ্ঞেস করুন। স্যার আপনার ইমেল আইডি বা নাম্বারটা বলবেন, আমার কাছে নেই এটা। আচ্ছা, আমি নাম্বারটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, ইউ ক্যান সেন্ড মি চ্যাট, মানে যে কোনো রকম ইয়ে করতে পারো, এটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আর ইমেল আইডি আমার কাছে দিবেন। মেল আইডি আর ফোন নাম্বার দিয়ে দিন। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে আমি এইটা দিয়ে দেবো, এই প্রেজেন্টেশনটা আই এম শেয়ারিং উইথ, প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের শেয়ার করে দেবো। তো ঠিক আছে, আজকের মতো এটুকুই থাক, সাইনিং অফ। গুড নাইট এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, গুড নাইট। Thanks a lot. Good night. Thank you, sir.